A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo lefatsheng leno la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Pray be seated.
Our members are na ba tsere tle re kgone go balega. Go shota one, honorable members. Ne ke re go shota le one gongwe le ba check gore ba kae. Well, corrected, Madam Speaker. Order, honorable members. It's our we are correlating. Can we start business of today? Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥. Ke a leboga, Madam Speaker. Na re ke mo itseele mme o kopile gore ba dumalane gore e ne later dated. A re ke supe gore le dumalane gore e later datediwe. Okay. Gore ne ke bua Sembandelo ka Setswana. Question 2, Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥 MP Shosho. Ke a go leboga Madam Speaker ke dumedise ba totegile le ba tlhophi ba kgaolo ya Soso. Potso ke a bobedi Madam Speaker.
yone e leng gore ke e lebagane le tona wa temothuo le lefatshe mabapi le dikgang tse di amana le ba re thusang mo temong e leng borra diterekere e le gore tota ne e le gore ke te ke utlwe o lephateng gore balemi ba borra diterekere puso e ikaelela gore e be ba duetse mo nakong e kae re lebile gore paka ya temo ya monongwaga e setse e simolotse gore a mme re tla kgona go ba thusa ka gore borra diterekere ko Mmamabele ko Kgemekgeme ko Manare ba reditse go utlwa gore ba tla bona thuso morago ga temo e hitile mme gape le gore re tle re kope le go mogolori mokaoleng re tle re kope tona gore a ta tlhalose gore lephata la temothuo le ikaeletse go thusa jang balemi jaaka re lebile paka ya temo dumela le yone kgang ya konokono e tla reng ko morago ga yone tona gongwe modumo o ntseng o le teng seipato gongwe se toge mme ke dumela gore le yone tšhono e leng gore o ka ta wa e dirisa le gore gongwe tona o tato o re atolosetse ka boripana gore lone mme lone lenaneo le la gore borra diterekere ba bonentse ba thusa mo ngwageng tse tharo maduo a lone la itemogetse go le kae go nnile effective go le kae the input e neng e tsengwa against the output e re lebile kgang ya food security e leng gore ke yone re beileng ko pele re le puso le gore mme lone lephata la temothuo the agricultural mechanization strategy ya lone ke eng go tswa ha gwa ko pele re lebaletse yone the plowing season ya ka setse e gorogile le gore gompie ko jana yaanong re setse re lebisiwa batho ka leitho le sa nnang sente gore o ka re jaanong re puso e se nang sepele mogama o wa temo le gore ba ruihela balemi ba ruitona ba ka sologela gore ra go ba thusa ka tsela ntseng jang dumela gore gongwe ke te ke go tshiamelo tona ya gore o tete o re kgwedi kgaba gongwe tse dingwe di tla tswa mo tekodisong ya gago gongwe le go kgomagela mo go ya ba bantseng ba lela ba diterata re bone le tsamaya kae mo goreng ba thusiwa ka tsela e ntseng jang ka gore go a lemosega gore masimo a santse a le ho ba bangwe ga ba ise ba bone thuso ya diterata ba teratelelwa le bao ba e leng gore ba ne ba dira tsone diterata tsone tseo le bone go selelo ga o ntse o reeditse tona gore ga ba ise ba bone tshiamelone gongwe makete ke eme gono ho ke seka ka ya olololo ke a leboga Madam Speaker. Thank you. Honorable Minister of Agriculture, Lands and Agriculture. Ntake go leboge Madam Speaker. Madam Speaker, the ministry is aware of delays in paying tractor owners following the 2024-2025 plowing season. This was due to liquidity challenges when the season started and other factors, which include late registration of tractor owners with the crop management system, a system that is used for all transactions concerning the program, and the Know Your Customer KYC compliance and validation of area planted. It was also observed, Madam Speaker, that some tractor owners undertook the activities before registering, which also caused the delays. However, the Ministry and NDB are rectifying the errors to enable reconciliation and payment to the few remaining
suppliers. Part 2 of the question, Madam Speaker. In curbing future delays in tractor owners' payments, my ministry has registered in the CMS 4,800 tractor owners and 2,571 animal dog power providers in the CMS. Utilization of the system would ensure timely payments, as the tractor owners will transact as soon as the activity is done and verified. Continuous engagement with the Tractor Association has also been taken, as well as capacitation of other individual tractor owners to ensure timely compliance if the owner intends to participate in the subsidy program. Part 3 of the question, Madam Speaker. The subsidy for plowing in the past years have been provided through the 𝗧𝗜𝗡 program, which they transitioned to 𝗬𝗦𝗧𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢. And as the table, 𝗬𝗦𝗡𝗦𝗧𝗑𝗦𝗧𝗜𝗢, government has spent quite a considerable amount of money on tillage operations, while the output did not match the input. There has been fluctuations in the area planted and production figures, mainly due to effects of climate change, and the country has also experienced drought for 2 consecutive seasons. And planting was done, but there was no harvest realized. In addition, Madam Speaker, the amount used did not match the output due to misuse of programs, as some beneficiaries registered but did not actually do the planting, yet there were transactions which aggravated the costs. Part 4 of the question, Madam Speaker. Here the area planted, amount spent on drought power and production realized. Ngwaga 2020-2021, area planted was 341,829.05 hectares. Production here 195,168.03 tons. Amount spent 267,176,832. Ngwaga 21-22, the area planted was 326,244.11 hectares. Production was 206,572.05 tons. Madi spent was 258,646,713,060 tebe. 22-23, Madam Speaker, area plowed was 272,787.89 hectares. Production, Madam Speaker, was only 97,779.12 tons. And the amount spent, Madam Speaker, was 356,120,897 pula. 23-24, Madam Speaker, 137,658 hectares. Production was 83,507.99 tons. Madam Raspendile, Madam Speaker, was 357,897,330.20 tebe. 24-25, Madam Speaker, Rilimile 195,037.95 hectares. Production was 162,505.06 tons. Madam Raspendile, Madam Speaker, 24-25 is 430,273,581.9 tebe. Part 5, Madam Speaker, the ministry does not have a well-coordinated and informative agri-mechanization strategy. However, there are program components within the input subsidy program which deals with issues of mechanization. Farmers have been subsidized to acquire tractors, agri-implements to enhance draft power, service to farmers. My ministry, through extension outreach programs, provide technical and professional service to both farmers and tractor owners
to improve arable productivity. There are mechanization offices across the districts available for provision of support to the farming community. Madam Speaker, the mechanization strategy. Madam Speaker, and Tomako has in Labella Roofs, and Tumela Honore, Momo Hopulum, Womo Buzana, Womusha, Reba Kanye, Zahore, but Jonaba Honohi Tamorella, Tobu Part 5 or Part 4, Madam Speaker. It is worth indicating that agri-mechanization is crucial to increase agricultural production, productivity, and efficiency, reduce labor requirements, and contribute to value chains and food systems development, and ultimately food security. Therefore, there's a need to develop a comprehensive mechanization strategy where all key stakeholders, such as suppliers, power providers, research and development institutions, farmers, NGOs, government, and academia, will provide active participation in the strategy. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Bahasama. Madam Speaker. Ke ma ke lebogele karabo le tlhaloso ya gago tona mme kgang e ke ile ba ile kgang e botlhokwa thata ke tsa gore ke a go etsa hela mo the last figures tseno bua ka tsone tsa 24-25 go supa gore go spendile 430 million go supa gore madi a tlantsa go la go tswa kwa a re nra tsenya ka mme production yone ile ko tlase ya no ke ne ke re ke a re gore gongwe ha o no ka boela ha morago ha le gongwe o to tlhalose dikgang tse tona mme gongwe ke kopa gore gongwe o di tlhalose thata ka Setswana gongwe batho ba ba go gae ba te ba utlwe gore re tare tsa majang gore go rogile jang gone le one gore mme ha di tshenyegelo di tswela di le go godimo jana mme go santse le phata le bona le go le botlhokwa gore re ka tswela ka thulaganyo e sa re busetseng go le kalo kana go ka nna ka tselentseng jang gongwe ke ne ke re ke kopela through you Madam Speaker gore gongwe tona hana ka dira tlhaloso gongwe la ile ka summary ka Setswana gongwe tate e kgone gore le ba ba ko letse lente ba mo utlwe sente ke a leboga. Honorable Minister. Honorable Khosa. Ke a leboga Madam Speaker. Ra go utlwa Honorable Minister. Ke ne ke re kana malatsi a re bua thata ka evidence based practice. Gore tshotso ngwe le ngwe re etsang e be thothelediwa ke boitseanape le dipatiso tse di tseleletseng. Le ke batla go itse gore temo le toto jaaka ke le moa gore o ka re ya nyelela yana a mme go dirilwe tshekatsheko e tseleletseng ya gore go diragetseng ka temo le toto. Hello, the answer is in the affirmative gore go dirilwe. Le ke batla go itse gore a mme madi a teng leta a share le rona le committee ya Lands, Agriculture and Housing. Ke a leboga. Honorable Minister. Nta ke go leboge Madam Speaker. Tota Madam Speaker go ntse go le bokete. Me bokete jo ke buang ke gore kana dipalo gang ke di hosa Madam Speaker. Tsa se ka ihela ngwaga wa 24-25 Madam Speaker. Go spendile 430,273,581. Go lemilwe diekere tsa 195,037. Bo tshwantshanya le 2021. Go lemilwe 341,829 hectares. Madi a dirisitsweng ke 267,176,832. Go gore go kaela gore Madam Speaker go gore ha ile gore ntse ira lenaneo ha o kile wa ya pamoka go re lone le tshoba la badimo le tletse go gore tshenyo e ntseng e le teng jaaka motlotege ke dikilo a kila bua go katela peo ka momontseng go le teng Madam Speaker
ko gore kana temo e makalana a harologaneng ko gore a akanya o re o thuba makwete o lema mo motlhabeng o bo o batla go claima tuelo ya gore o thubile makwete mo motlhabeng dilo tse tsotlhe Madam Speaker ntse di diragala mme gape mo go iragalang ka tsone Madam Speaker jaaka motlhoki ba gaisa maboditse tota where there's not even a mechanization strategy wa bona gore e ne e le modimo o rapelwa o bo o rapelwa gore modimo nthusa go diragale mme ya ka motlotlegi go botswangana a botsa kana where there's no research and development ra go iphitlhela re le gone ga ne ntse re le teng yaanong Madam Speaker boammaaruri jo mongwe jo bo leng teng jo re bo tshelang ke gore lebele le ntseng re laanya le go teng ditemane la husa go tsa kana go lo mo ntse go irwa ke gore lebele le ntse le kgona go amusa mongwe le mongwe a baanya gore le go raga loto a rage loto mme nako di changile Madam Speaker jaaka ke ne ke bua motlotlegi Tautona Boko o na nthoma ko Belarus ha o ka lebella the level of mechanization o tla bona gore production a bone is based on mechanization. They worked hand in hand le ba Zimbabwe. Gampe go Zimbabwe is self-sufficient on wheat production because of mechanization. Me ke dumela gore go akwa motho monye le go boa ka gore ne ke tsamaile le bone ba ma-engineer ke gone go tla tlisa tharabololo. Ha re bua ka lenaneo le ke tla tlang ke ha statement ka lona le mandijo o tla bona gore tsotlhe tse motho le go botswang they are backed up by research and development. Boammaaruri jo bo itse motho le go botswang ke gore we have consulted. Wa itse gore re tsamaile botswana ka bophara mme ise re etse go tsamaya re santse re tla tswella re tsamaya mme ne re go re tsamayang teng le bone ba batlisine ba bapile le rona ka re irang ka teng re gokagana go heta selekanyo le ba buang ka ta se ga ketapele ya ga motlotlegi Maele re gokagane le ba rona ba nnadi go netefatsa gore that which you are doing is backed up by research and development. Without that ke go hopoletsa mme ra go hopoletsa go ithela leng ka gore ha ka re dumalane gore le jelele le baagi ba sa boleng go le tlhokomologa motlhoki Tautona Boko le bone gore le jele ke lone motheo ka ganyitsholelo ya senela ruri le jele o le teng mo go dipesere ma 118 temana bo 22 hikwama o tla le bala o bo le buisa ene ke sone se ileng gore motlotlegi go botswang re bopela mo go sone dilo tse tsotlhe tse mme motlotlegi di tshwanetse gore di simolola ka nna le wena re tshwanetse gore re ikage ha re sa ikaga go no ka ragang kore hela ha o ipona o hitisa terekere o bo o heta o bo o thubile makwete o sa thuba o bo o tsama wa go tsaya madi because kana we did even dipatlisiso gore re supa le dinepe a ke re gampieno re lontshitse board satwane yana go motlhogo gore re kgone go bonisa mme le ka ha re yang teng go apele motlhogi go botswang gore nako itsela gore ha o lemileng teng o nne le di-coordinates tsa gore ke ne ke le coordinates tsa me ke ye le ye mo bophareng jo ha ke lemileng teng gore re kgone gore re nyalane le maranyane gore re tle re bone boammaaruri kana ha re le mang dijo kana itemele ha re re gore o leme gore go gongwe kgotsa o khatlhise dikoloti re ra gore o lemele gore o kgone go attain household food security. So this must start with you. Re tshwanetse gore re boele ko marakanelong mme re ra mo dikgoging ne ke bua le gore le ke itse gore thata ko sehare kgaolo ga go botsa o na le go botsa thata le ka kgang ya yona bo ditonki ya boeng that is included even in the our CMS leng gore ke re dirisang ya maranyane go kapa tsone dikgang tse tsotlhetse ke ngwa dithulaganyo tse leng gore ba re diterekere ba rona majority of our tractors hikwama ke tse o tloelang ko South Africa tse o palelwang ke go hela le go register o register. It was a challenge to get all those tractors registered in the system. Gampieno go na le motsadi o mongwe gore motsadi wa tena mpolelela mara o thubegile pelo la bohelo ha bolo go ba thebenyana wa gagwe kantela ba akanya gore thebenyana o nka mo dirisa mo temong o bohelo a pensioner o bohelo ara ba tsa ara se bolo go tshepa buro mongwe ko South Africa buro a ba mo neela madi buro a pentile trekere a re trekere a teng ya le mala le hectare gore ke bua ka motho e leng gore o na ntha dikoloti ke molwetsi wa sabrana because I took my last habe to buy a tractor ke tla e pentilwe e be ke tsamaya kere ke a go lema ka yone e sa le lema ya kere e be senya a re ha bula mo teng ba itlhela gore nya mo ne le go tshwarisela gore ko tene tshwarisitse gore ha e holosa mo trailer e kgone go tsamaya be ya go packing
mene a rile o e rekela gore a tlo go dira ha o ka lebella gampieno even in terms of accessing parts bontsi jwa rona re tlola borara to access parts ne ke le ko 𝗦𝗧𝗘𝗥𝗦 ke le mo khotla meeting molemi a ema a re dikoloti ne re tisela na la go reka diterekere nya ne o ne lla ngena go di officing because mo teng your requirement was that I must provide a pay slip o simolotse ene go tlhoka go itse pay slip ka ko molemising a kere molemisi ke ena linkan le wena ke ena itse gore ke produce go le kana ka eng how do you then expect me to provide you with a pay slip do tse dintsi di diragala do tse re tshwantse re thibe tshobala badimo re tshwantse gore re ba akanye mme a gona nako epe go na le nako a gampieno motlotlegi we are working very closely le committee e ya lona e teletseng pele ke re bogatso o senking a ipona tsapa o e leng gore even in these consultations he has been part of them do tse ha re ka di bopa yana ba kaolong le lona e re letswaga e be la go nna lekoro la bammaruri le bua le batswana nna ke itumelela gore dikgantse tsa letse makana ko gangwa ketsi le ko morolong mokwena na re bola letsema maloba morolong na re bola letsema biki kore kana poiho kana tshimolo ga botlhale e simola ka go boiha modimo mme ha kgositsa re botse letsema gore le go ira mo go tshwanetseng wena o bo a go tsietsa go mo go supa gore ke bolohela jo bo seng kanang ka sepe ke a leboga Madam Speaker. Honorable Hlakoima. Ke a leboga Honorable Minister ke leboge mmutsi wa putso e botlhokwa me Honorable Minister I think o setse o tlhaloganya gore ke mongwe wa mapalamente ba ba emetse kgaolo e ina le dikgwetho tse di se kanang ka sepe ga re ta mo timong dikgwetho tse di tona e le diphologolo di tshwana le ditou mo ile re gongwe ke bilela le tekudiso le pego yo e neelang setšhaba le parlamente ya thobo e thobaetsang e bile ne e se lekane le se se investilweng mo go yone ke nngwe ke lebaka lengwe e ka tswa e le tsone diphologolo tse di tshwana le ditou ka gore balemi ba ko ga rona ba kgaolo ya Ngamiland ya Northwest ba eteka e bile go itsegi ba ne ba ntsha dijo thata ba bo etsha ba bo tubu ba di kgaolo tse ne le balemi ba ba neng ba ntsha dijo hela thata a be di rekisiwe ke ko mahilong a mangwe mme ka bothata jone jo jwa leruo jwa diphologolo ba hela ile gore le go lema ba setse ba itsapa le gone go ka lema thulaganyo yo tanka yone gongwe o ka se dimisa gompieno mme ke tabe ke go reditse thata mo lenaneo lo tanka lone gore bone o ba akanyeditse jang gore go lema ga bone ska ga tswa letsapa la lehela a gona le sengwe se le rulaganyang go netefatsa gore bone ba seemo sone se le taba thusa ka dikganedi tsa diphologolo tse di burai tsonetse gore ba kgone gore go lema ga bone go nne molemo mo go bone ke a leboga Honorable Mabuza. ke a leboga motsamaisi ya dipuisano tsa parlamente ke go leboge mongame gore bomphile sebaka sa go bua ne ke reditse tona potso ya bohelo ga ke tsora ke utlwe sentle ya gore roll out kana re roll out ra lenaneo ya no le ne ala batho mo matsogong gore ba simolole go dira ene go tla minister a dira analysis ya gore go lebega over the years production ne ya go tlase mme expenditure ya go godimo ne ke re go mo minister o tla re tlhalosa gore a ke kganya gore go ne gona la abuse ya lenaneo kana le kganya dipula kana le kganya gore go gongwe yaanong bangwe ne ba simola go reka diterekere tse le gore di ja madi a go godimo and stuff like that gore go nne clear gore what brought down the production is it a climate issue or issue ya gore ne go na le tshenyo ke a leboga Honorable Unity Da. Ke a leboga Madam Speaker ke a leboga Minister ile ha o no botswa ka diterekere mme o no a re direla boammaaruri le ha o araba bo a tolosa dikgang mme nngwe ke bona ke itsibogela
ke o buang gone gore kana lenaneo le le ntse le le teng ne le batla di-pay slip mme lona go a pele ke raya gore le batla go itse gore a motho o ke molemi tota ga re lebile project proposal ya ga re lebile gone a o ka ntsha dijo a ba a duela ka tsone se e leng gore wa se lema a ntsha dijo jalo ne ke batla go itse gore a o raya batswana gore go a pele jaaka le atolosa temo NDB a tsena mo teng SEDA a tsena mo teng pay slip ga se sengwe se e leng tebe le se tlhoka ebile gape ke dumela gore sentse re tlo go utlwa ka botlalo ka gore sentse o tlo fa statement mo parlamenteng ga re tswa mo putsong yoneng o re bolelela gore a mme o tla ka sengwe kante o tla o le fela o le mabogo a sa tsholang sepe ga re bua ka temo ya gompieno ke a leboga. Honorable Kapinga. Ke o sa ditse wa heleletsa ka gore nako ya dimpotso e tloga e wela tla ba botse botlhe o bo garela. Mme potso ya me khutshwanyane Honorable Minister ne ke gore editse phakela mo radiong o bua gore la go duela dikoloto tse le dikolotang balemi ba bagolwane le bo bang bo jalo jalo ke re a mme ha le ntse le ka go phimola dikoloto tse di ko morago a mme dikoloto tsa balemi ba banyenyanenyana ba ba senang le ha ile sepe se ba se iphang ba ba neng ba itemela ka ditonki tsa bone ba bo ba sa duelwe go nna le madiadia ya gore ne ba sa tshwanela go ka bo ba itemetse ka ba batile mongwe a ba lemela a mme le bao ba nne le tshologelo gore le tla ba duelela temo ene ba e dirile ka ditonki tsa bone ba itemela ke a leboga. Honorable Mphahlele. Sorry, what the heart of speaker here. Good morning, everybody. Honorable Minister, I'm going to read the Charles Grau Langas of Gilmaragon, and I go read it again. Can I let you know why the production in ESA dire jaaka the expenditure e lebega ke batla gore o re tlhalosetse gore a mo gompieno ka lenaneo lo tlang ka lone ka gore ke lemogile go gongwenyana gore le tlabe le ba ha hectara kana gore batho ka bontsi ha ile gore ga ra solva mathata a gore why production e nna ko tlase mme madi ona a dirisiwa ka bokete go tana le mathata ne ka go itse gore what measures have you put in place gore re se ka ra repeata the mistake e leng gore ka tswa e ne ntse le teng ha moragonyana hale ya bohelo ke tlo bua thata ka bua ka diterekere go batho ba like gompieno ha re ipatla diterekere ga re di bone ha wa go John Deere ke di order tsa temo le tlotlo ha wa go ba bangwe ke di order tsa temo le tlotlo amme is it not the responsibility of the buyer to see to it that se a se rekang se sha ga se second hand how ka re tlhatswetsa tseo mongameng ka leboga. Honorable Minister. Thank you. Sorry, Honorable Minister. Honorable Speaker, go nga guy o etsa potso ya me sentle a tlhaloganya. Okay, continue. Ha ke buang ka buyer rating. This means the buyer is the ministry itself. So ke ra gore se ka ka tletse ga gore a ke ra molemi kana ministry. Honorable Minister. Ke a leboga Madam Speaker. Mo tlo re ikwama dikgang tseo di buang ke matlhotlhapelo wa itse lo ena gore kgaolo engwe ntse ke frequenta thata ke Ngamiland batho ba le ba modimo ke batho ba ba itekang ke batho ba ba sa nnang ka mabogo ka gore mabogo a bone ga a botlhoko ke batho ba ba tshwereng sengwe se ke se ratileng ka bontsi jwa balemi ba Ngamiland ba dirisa dipeo tse ba ipeela gore ba nne ba tshwara lebaka ga bo kgola botla gore ba kgone go intshetsa dijo gore ha batla go bua ka productivity
the household food security. You're talking about Nkambilen farmers. They do that. Kore, ibile, how could you do Nkambilen ba gore ba re nari dipeo di ka eng? Ke batho ba eleng gore ba ikemetse ka dinao ka bone ba itshwaretse. Ba ntse ba tlhoka gore go nne le phetogo e iragetseng gore ba kgone go bona se ileng gore ba tla se bona yaanong. Ka gore ke tla bua ka lenaneo. Ka bona gore mo lenaneong ke lemoga go eta selekanyo molapo farming, because ke sengwe se ba associate le sone is that which they know, which you can't even explain how le motho a ka kono sa itse gore go rae mo go bone. Mme mo ka go lemoga mo gotlhe o ntlo go ikwama go gore ha go mo manano a ntse ra dira go ntse dira lenaneo go ke le mo officing ke be ke akanya gore ke tshwanetse go dira lenaneo le lentsi yana ka gore ke akantse yana ka nne ke tswa meeting kae go ntla ga mahasi me bilang ka irana go tla nna yana. As I was consulting and ke kopana le balemi mo dikgoteng go rena ba ga khamala unity gore na re dikoloti ba rutlo gore botsa gore lenaneo le tshwanetse gore nne yang mo ke tsikwena re belela gore o batla gore tsietsa na re batla gore gore bolela gore lenaneo ke eng re lenaneo ga le iro yalo re batla go ira lenaneo le tla nnang seipone. Na motsadi wa me o nang polela gore a rena ba ikana ba kgona gore ka mme ka aldep because they own the program. Go mo ke sengwe se se neng se mphatotloetso ya gore ha ke ta ka lenaneo e tleke lenaneo le leng gore la raba matlhokego le dilo tsa Batswana. Human wildlife conflict is real. I've engaged my counterpart Mulutsi me ke itumela gore go le pateng la go ba simolotse go akanya a lot more even outside the box to say that the time has come to even think of a special fund that addresses situations and sa go senyediwa ga leru tota batho ba modimo o ra go re ka ha diphologolo le haselele kana kana e re ke re o itemele ke rehela gore o kgone go itshetsa e be ditla go ja ikerelo ena e tle ikwa na go itsile ya gore ra akanya ka mo go harologane kgaolo e bua ya tubo ke buile le ba trade ke kgaolo e tshwereng la haselele humile dikotla ke la haselele leng gore le nna le moist most of the time. It's an area e leng gore I've asked gore if possible rona re le puso re le lemogela gore re dire a SESA area so that we can be able to attain fodder security, because challenging we don't produce enough fodder. So through the fodder strategy we will be able gore re bone gore mahasa a tshwanang le lone le go kgaolong ya gago ra go dira yang metse ka dinao ke bereka thata le bo Kgosi Masedi ke bereka thata le bo team re kopanetse le communities to see how we can resolve this issue. So human wildlife conflict e batla rotlhe re nna mo teng, because part of that which pushes these animals to even come gore batla gore senyetsa ke dikgang tsa climate change. We need to be as a country position ourselves to tap from climate financing. Me ke dumela gore jaaka ntse Mr. Speaker ntse re se dithutong do tse tsotlhe tse re tla tshwaragana mo go tsone gore re tap from this gore go behelelong this human wildlife conflict re emise me gape o tlhaele go le human wildlife conflict e ntse e gakadiwa ke le nako e re le mang ka yone dipatliso di simolotse go tla thata go botswa gore tota the best time ya gore o kgone go bona output ke gore o botsentse peo le e leng gore ha o etsentse ka nako e o ka kgona go sea le diji gore nako e diji di tlang wena o bosa bolo go hetsa go roba dikgantse di teng jaaka re le mo le mang dijo yana le re pulo ke tsa gore kgantsa ga go tsa rola out ya lenaneo gae okay o dule Madam Speaker ke tata ke maraba mo ha ke ntsha statement mo tlo gidao ke itumela gore o nkutlwile sentle ne go ga se kae gore in my consultations, this is raw data. Ha ke le mo khotleng ke consult ba ntha ba re mo lena la go la di tracker your requirement was payslip o ra gore ke reke tracker ke be ke na le payslip mo ru thusa di farmer no sa thuse rona o no thusa ba o nang le bone go di office se bona di payslip go ha ke go ha se kaise gore ke tswa go bona Batswana ba mpolela gore ha wa akanya lena la gore o ka re nela go tsa ke yone tracker. Your requirement must not be payslip, because payslip ga go molimisi nkutlwe sentle gore we need to gore tshile ba maruri e be re la Batswana ba maruri gore go behelong thobo e kgone gore e nne le se ka ise ne ke se ha gore in my consultations ke rakane le mo go ntseng jana mo e leng gore go no go mpha ba maruri jwa gore kana o mongwe na ntha ka ditrekere a re nna itare motho a tshameka a ratwa gote puso e phakisa ditrekere a ratsa dume gore a trekere ka phakisiwa hela gape ena gore dume gore go itheka trekere ka rona le madi a mare nya le ba bana ba na le madi a go itheka ditrekere e ne le tshono a bona gore re go phaka ditrekere. I've even engaged bone ba ba rekisa ditrekere ba ntha ba dikoloti the way this
program was crafted, but the Mamudimu Halari sentle. Because Baba never had power. Bagasi given Sekamain. Given about Kutel and no because they could cushion a Horabansiri Trekker, Loheta Kahan or take it to Locati. Kana was not take a tahor each year, but Tahon or take 900. But in the shortest time, we did a palo over a period of 3 years because no Pagiwa. No Pagiwa. Me how Pagadi Trekker, Osa Packet, let's on a good years on the Dincha. How Kawashaka Migida and Momasimu? In the little Krasaro, I'm a Paco Batum, a Katakonor, but the Garazian and Negua, Hayo serve the purpose that which we had wanted for a save. Kapinga, I can assure you. Hello, Mukulutan, Alitemuting, Recapture School to Sahau, will pay them. Me, Billy, Rausmula Gabalimi Baba, Potan. Repays the target offer by mid December. Kosena, Mulimos and Zahara. That will happen. That is going to happen. Rahubaduel. It's a commitment. We will do that. Clarification. Yeah, not clarification. That all but Zahape Hakosanamo home. Mutausan. Kitsawarka was statement Daganubua. Wuntia so Sokopang Ketlase Atolos. Me, Neutuanko has cases in Rab. Ka Mutuan. What is the pension of our hair? Our Catereger. About you. For the longest as well, even on top of that which you have asked, we have lacked the mechanization strategy. Risukile ba tswana ka go tlhoka go baha dithuto tse di tshwanetseng tse di tsamaelanang le gore go bohelong ba itse gore ba tshwanetse gore ba lebeleng go a go reka se se tshwanetseng ebile ga gongwe tlhaele gore le wena o rekile terekere e kana kana le motaosane le kapinga re tlhatlhagane mme o e rekile le kalo le masimo se na one ko ra o bana o simola gore ka terekere ka kanya go ntlhaele gore ke batla go lemela batho o sa akanye pele gore nna ke a go itemela o bo itse gore you have started that from the wrong footing. So do tse tsotlhe tse di tentse Madam Speaker me ka gore ke tla ha statement re na le nako e ntsi ba ka uleng wa gore ke batla dikgang tse tsa temo re di toute tota re di bue dikgang tse di botlhokwa Madam Speaker o di he nako la parlamente yo tedi motion di ka skiditsene re bua ka temo hela re bua ka dikgang tse Madam Speaker ke tsa re ba parlamente ba tla dumana le nna. I thank you Madam Speaker. All members, yeah, the potso e tshwaile. Yeah, o tla etsanya ka ko statement e tla bona phatla ka ko. Order, honorable members, I understand the Assistant Minister of Lands and Agriculture wishes to make a statement. Assistant Minister. Thank you, Madam Speaker. I want to tell Madam Speaker, let's deliver a statement. Hang on, Assistant Minister. Order, honorable members. I understand that the Minister of Lands and Agriculture has a statement to make. Honorable Dr. 𝗦𝗧𝗔𝗡𝗦𝗧𝗘𝗥. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ne ke re ke tsenya kopo Mr. Speaker. Kopo ntetlelele ke role pego e. Ka teme ya seng ke heletse. Bo ntetlela gape mphana ko yotlhe ke rola gape ka teme ya Setswana. Gore Batswana le ba sa bueng Setswana ba nkutlwe e re go tswang ho o bo re ha nako Mr. Speaker. Tota re batla go bua ka temo pula yana Mr. Speaker. Re ha nako mo parlamenteng e mo la botlhanong o
re batla go bua ka dikgang tsa temo. Ke kopa go tswelela, Mr. Speaker. Honorable Minister, I'm sure bontsi ya lona le batla go utlwa thata ka kgang ya temo. Ke kgaeletsetseng go godimo thata. Tswelela, Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker, for allowing me time to address this August House on a food security matter, which brings expectations and hope to all citizens of this country every cropping season. The matter has lately been a source of anxiety to many as the rainy season rolled in. Mr. Speaker, it is common knowledge that this nation has been and is continuing to experience economic challenges plus considerable financial strain, such that even as our 𝗬𝗓𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 have been declaring letsema across the country and early rains have been coming down, many have wondered and asked whether the traditional government's assistance will be coming through. The farming community and the public in general has been anxious, with a good reason, Mr. Speaker. Mr. Speaker, amid those anxieties and the many needs of a social protection nature, which extend to health and other day-to-day services or interventions of need, the government has been thinking and consulting and has come to a conclusion regarding household food security. The government has a position regarding what is to be done in respect to small-scale farmers. Mr. Speaker, the subsidy primarily target resource-poor citizens with a view to providing safeguards across every community. Mr. Speaker, I'm happy to state that the Botswana government has concluded that, notwithstanding the difficult financial circumstances which Botswana is facing, the household and national level, the small-scale farming subsidy program must continue and be immediately pronounced regarding the current 2025-2026 summer cropping season. Mr. Speaker, continuing as it will, the historical subsidy program will, however, take a different shape and form. This is in recognition of a number of key considerations, which, through your permission, I'll briefly set out before pronouncing a package on offer. Mr. Speaker, as outlined the considerations, let me remind this Honorable House that the general public that this government is taking a policy position to embark on a transformative process called the Botswana Economic Transformation Program, which has been implemented universally and been driven by all structures of government. This, Mr. Speaker, includes my ministry. Mr. Speaker, food security and how we manage the whole system as we work towards a specific policy target of 6 to 10% contribution to GDP, which applies to my ministry, its whole ecosystem, which is a key consideration. Let me, in this context, highlight that by the commitment made by the President of this Republic, Advocate Duma Gideon Boko, earlier this year, when he signed the African Union mobilized and supported Kampala Declaration of 2025, Botswana contracted to do things differently and better in respect of investing in and achieving food security. Through that declaration, which affirmed that Botswana will, together with other countries, collaborate towards a more food-secure Africa, we signaled that we would change how we do things. Mr. Speaker, part of the change is to look at our methods of delivery, as well as the systems we operate. On review, we looked at our historic inputs against the yields and found that on a consistent basis, our yields have been very, very low. Mr. Speaker, this suggested change. Mr. Speaker, we looked at the import bill per annum in relation to what we consume per annum, particularly the cereals, and found that what has historically happened to date is not pointing in the right direction. Mr. Speaker, this suggested change. We looked at our yields per farmer assisted and per the amount invested, and the results were negative. This, Mr. Speaker, suggested change. We looked at our general husbandry or care for Masimu, and the results were not good, Mr. Speaker. And in terms of care nurturing after plowing, Mr. Speaker, this suggested change. We looked at the aspect of prevent fraud
and suboptimal management of the whole system by many among the categories of key stakeholders. Mr. Speaker, this suggested change. We looked at the aspect of nutrition with respect to open pollinated seed varieties in relation to others in context of cost effectiveness plus access for small-scale farmers and saw room for employment. Mr. Speaker, this suggested change. Mr. Speaker, after looking at all these parameters and our true north of ensuring that we are food secure, but have to do that cost effectively, it became clear that things could not carry on as were managed before. The conclusion recognized that support from government must still continue to be offered to Botswana under a new model, which will emphasize self-reliance, enhance collaboration among all stakeholders. These are the government, the input suppliers, the individual farmers, the communities themselves, whether clustered or not, and our partners in development at bilateral or multilateral level. Mr. Speaker, after looking at all the factors as alluded to above, and assuming that all stakeholders will be desirous of managing and producing better in an increasingly difficult financial and climate change environment, the Botswana government will support a revised arable small-scale program which will cater for 1 hectare per farmer, those that are tax exempted, and will comprise of A, Mr. Speaker, drought power, seed supply, pesticides, mechanical, that is threshing and shelling, procurement of 1 beehive, and enhanced extension service. Mr. Speaker, this new program, which will be aptly named 𝗟𝗏𝗔𝗧𝗘𝗥, is intended to assure cost-effective delivery of food security at household level. The main objective is to ensure that not only do we collectively assure that every stakeholder properly plays his or her role in providing a means of achieving the objectives of One Health, but we do that in a more sustainable way, Mr. Speaker. Mr. Speaker, government has secured insurance for the 𝗟𝗏𝗔𝗧𝗘𝗥 facility through our ACGX. This measure reduces investment risk and promotes sustainable household-level food production. In the event of drought or other natural disasters, the insurance facility will help mitigate potential losses and ensure program continuity. Mr. Speaker, on her part, the government will aid the process by enhancing the monitoring and evaluation aspect, but will improve the delivery of agricultural extension services so that we can achieve the twin focus of making sure that every home has sufficient food. Mr. Speaker, that way, the commitment made by the state president to the rest of the continent and the world by signing the Kampala Declaration of 2025 will be met. Mr. Speaker, I wish to inform the farming community that beginning Monday, the 24th of November 2025, they may start developing their cropping plans through the crop management system, which will enable applications for the 𝗟𝗏𝗔𝗧𝗘𝗥 grant. Extension officers across the country are ready to support the 2025-2026 cropping season. I therefore urge all farmers and service providers who have not yet registered under the 𝗟𝗏𝗔𝗧𝗘𝗥 program to do so within the CMS before undertaking any program-related activities, while stakeholder engagement is also continuing. Mr. Speaker, I further urge all stakeholders to appreciate that many corrections have to be made, which have resulted in inappropriate use of resources while undermining primary objectives of aiding food security. In this context, Mr. Speaker, I advise that my ministry, working together with other ministries and agencies of government, will apply all technological and other means available to ensure that productivity is improved and abuse of programs is curtailed. We expect all stakeholders to support this thrust. Mr. Speaker, as I conclude, let me hasten to state that because we have to be adaptive
Any new lessons or improvements will continue to be added to the 𝗬𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥 initiative. This may happen in the current cropping season or in subsequent ones as long as the changes are within the government. Financial means and are worthy of ongoing developments. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke lebogela sebaka seo se mphileng gore ke tle ke begele ntlo e tlotlegang ye ka dikgang tse di re amang tsa tlhomamisodijo. Mme ntetlelela, Mr. Speaker, ke simolole pego e ka go gakolola gape gore dipeselema 118 verse 22 ha re lejwe le nneng baagi ba le tlogetse ba le tlhobogile jaanong ke lone le le hetogileng lejwe la motheo. Re tshwanetse re dumalane gore temothuo e ne e tlhobogilwe ke baagi, mme Modimo o re hile Solomone yo o tsang go le tsaya e leng motlotlegi tautona wa rona Advocate Duma Gideon Boko. Ga gona ka go epe ka nnang teng, Mr. Speaker, e sa agelwa mo lejeng la motheo. Lefika le le sa bokhutleng ke yone temothuo. Pego e tla ka nako e siameng e Batswana ba tlhokang tsoseletso e le kgothatso mo pakeng eno ya temo, mme mo lobakeng le le ntseng le heta Batswana, Mr. Speaker, ba ntse ba lebeletse ka tshologelo ka go hela ga mekaedi, mme ke megano gompieno go hodisa matswalo wa bone. Mr. Speaker, ra itse gore le ha selo eno le na le dikgwetlho tsa itsholelo le kgatelelo e kgolo hela ya madi mo malapeng le mo pusong ka kakaretso. Mme Mr. Speaker, maloba jale ha dikgosi tsa rona di ntse di bolotsa letsema Mokwena ko ga maila ko ntsweng morolo nna le bolotsa mo biking e Batswana ntse ba ipotsa gore a puso e tla tswelela ga go ba thusa jaaka e ntse dira kgatlhanong le seemo se sa itsholelo. Balemi le setšhaba ba tshwenyegile e ne go le maleba, mabaka a bone a na utlwala le jaaka ne ntse re tsamaya re buisana le bone. Mr. Speaker, mme mo gare ga tikatiko e le matshwenyego le mo gare ga matlhoki a mangwe a ditirelo tse di harologaneng, puso e nnile le nako ya go akanya e dumalana go tswa ka tshwetso ya go sireletsa tlhomamiso ya dijo mo malapeng. Puso e setse tsere tshwetso e ya go thusa balemi ba ba botlana ka tema mo ngwageng ye. Dithuso tse re lebise segolobogolo le Batswana ba ba tlhokang di dirisiwa ka maikaelelo a go baballa manokonoko a letlhoko la 𝗬𝗓𝗔𝗧𝗘𝗥. Mr. Speaker, ke motlotlo go begela ntlo ye gore puso ya Botswana e tsere tshwetso e ya gore la go na le dikgwetlho tse dikgolo tsa madi mo malapeng le mo lefatsheng ka bophara, lenaneo la thuso ya balemi ba tema e potlana le tshwanetse la nna teng, mme le rolelwe batho ka bonako ka gore paka ya temo ra bona gore dipula di ana. Mr. Speaker, le ha lenaneo le tswelela le tla tsa sebopego se sešwa. Seno se bakilwe ke dintlha di le dintsi tse e leng gore re tla nna ntse re di tlhagisa, Mr. Speaker. Mme pele ga ke tswelela a ke gakolole ntlo e tlotlegang e gore kana maloba jale re ne re ribolla lenaneo le la BETP le le namileng le maphata otlhe a puso le phata la mele le mo teng. Mr. Speaker, tlhomamisodijo le marakana mantsi a yone jaaka re gagabela ko setlamong kana ko maikaelelong a rona go godisa temothuo gore re kole ke segolo borataro go ya ko go 10 mo lekgolong mo GDP, go raya gore re tshwanetse gore re atlhela adimo gore di herwana tsotlhe marakana mantsi otlhe a temothuo botlhokwa jone le tsotlhe tse di tsamaisanang le gone, Mr. Speaker, di nne teng. Mr. Speaker, kana tautona Boko o na a re a kopane le balekane ba gagwe ba itlama ka the Kampala Declaration gore ba tla tlhomamisa gore dijo di nne teng e se mo Botswana hela e leng mo kontinenteng ya Afrika ka bophara. Seno, Mr. Speaker, se supa gore phetogo e tshwanetse gore e nne teng, mme phetogo e tsile. Se ka sekile thata, Mr. Speaker,
madi a re a dirisang go reka dijo kwa ntle ga lefatshe mme re lemoga gore tsela e ntseng re e dirisa Mr. Speaker e baka gore phetogo e nne teng. Re sekasekile balemi ba ba ntseng ba thusiwa gore re ntse re ntsha bokete jo bokae jwa madi Mr. Speaker go lema go supa gore phetogo e tshwanetse gore e nne teng. Re sekasekile makoa otlhe a ntseng teng mo ditsamaisong tsa temo Mr. Speaker mme mo gotlhe go supa gore phetogo e tshwanetse gore e nne teng. Re sekasekile thata le dipeo Mr. Speaker mme dilo tse tsotlhe tse Mr. Speaker a ntse utlwa ke di buang tse ke re phetogo e nne teng kana ke gatelela bo boammaruring jo Batswana ba bo itiretseng Mr. Speaker ka October 2024 jwa phetogo e tshwanetseng gore e nne teng. Mme Mr. Speaker re sekasekile dintlha tse tsotlhe tse mme a re go bohelelong tata ka leina le Batswana ka bontsi go simolola maabane le tse sa robala nta ba re yaanong dikoloti le boetse gone ko re sa boleng go eletsa teng re leina hela le mandijo le re gakolotse gore re simolle go ikaega le go ipelega ka borona go netefatsa gore dijo kana tlhomamiso dijo e nna teng mo malapeng. Mme Mr. Speaker re nna o leba na ba mpolelela ba re mo go rona ga se ebile kgang ya bophara jwa gore wa re lemele bokae ke tshologelo e re bonang gore re tlatla gore go bohelelong seo se re beileng pele se kgone gore se diragale re kgone gore re leme. Mme mo teng Mr. Speaker go na le digogi go na le dipeo go na le ditšhefi go na le go phota le go bola go na le gore re ka rekela molemi dinotsi mme le gore re atumetse ditirelo gore re nonotshe gore go bohelelong balemi ba kgone gore ba ntshe maduo hela a bonala. Mr. Speaker le nna o le ikamagantse thata le gore re dumelana gore dikgang tse tsa go tlhomamisa dijo ke dikgang tse di magoboka tse o ka reng ke One Health di akaretsa le gore boleng jwa dijo tse di tswang e nne jone jo e leng gore o ka kgona gore dikgang tse re sa bolo go nang tse re di utlwalela tse tsa bo malnutrition e nne dikgang tsa maloba. Mr. Speaker puso e netahaditse gore the monitoring and evaluation aspect ya lenaneo le ya diragadiwa Mr. Speaker so kgakala e le gore re bolo go baela mo modimong gore modimo o nthuse ga gongwe ke tsa gore ne re modimo o nthuse ha madi a ke a tshwereng a ka hella tlebe ke kgonne e seng gore modimo o nthuse gore se ke se dirang ka madi a se kgone go tlisa pharologanyo mo botshelong jwa me. Mr. Speaker di tsamaisana le maitlamo a re a beileng pele mme ke nethaletsa Batswana gore ka di 24 ngwana itsele 2025 ba ka simolola ditogamano tsa gore ba tsenye mo maranyaneng a crop management system gore ba kgone go akola lenaneo le la lemang dijo bagakolodi balemisi ba malala a laotswe ebile ke tsoga mosong ono e le gore molemisi ko matšhaneng go gatshelentle se tsa phathaletse mo maranyaneng gore ka Mmantaga wa ba batla go kgotlegi gore ba tle go buisana ke jaaka ba simolotse go supa bonata le botlhaga jwa gore le bone ba ipona mo teng ga lenaneo le gore Batswana go bohelelong Mr. Speaker ba tle ba kgone. Mr. Speaker a ke hetsa ke solohetsa ntlo e tlotlegang gore re tla tswella re ithuta Mr. Speaker ka gore lenaneo le tlang ka lone le it's backed up by research and development mme ke dumela thata gore tse di tlhokagalang gore di nne di tsengwe mo lenaneong le ka gore dingwe di setse ba di kaile Mr. Speaker mo go tlhomamiseng dijo tse ke tla nna ntse ke di atolosa ntse go tsweletse jaaka thulaganyo ya OCOP e leng gore mo go yone re ipeele pele temo ya tapole ke dio tse e leng gore go tsweletse mo go bopeng le go tsweledisa lemang dijo tsa nna ntse re bona dipharologanyo tse di tla tlhomamisang gore mme mo lapeng dijo di nna teng. Mr. Speaker ha o ka lemoga lenaneo le ke lenaneo la ntlha mo Botswana o mošwa kana o ka nna wa re mo sela ka re tsa puso ka 1966 this is the 5th generation input subsidy program. We have had our ALDEPS, we have had our ARAP, we have had our ISPAD, we have had our Temoletlotlo. Now re lema dijo Mr. Speaker mo lemang dijo
konokono re itebagantseng ke productivity. Mr. Speaker, mo dingwageng tse tsotlhe re ntse re palelwa ke go tlola 0.5 tons per hectare. Mme the standard, minimum standard, ke 2 tons per hectare. Mme rona ntse re sa tlole 0.5 tons per hectare. Ko Zimbabwe, go na le lenaneo le leng gore it's a quarter or even less of that which we have started as Lemandiju, la Funzuma. Lenaneo le ba ntsha mo go hetang mo e leng gore re ntse re go ntsha re lema bo 4 hectares le ka ntse re lema ka teng. Mme ke ra le go le kananyana hela mo ka teng se gotlo dooms. Dilo tse tsotlhe tse o tla bona gore re ntse re sa dire dilo sentle. Mme na go itsile Mr. Speaker gore re ba akanye rotlhe re le parlamente re nne mo teng go ba akanyetsa gore ba ba re tlhophileng gore tisa kwano ba nna le tlhomamiso dijo ko malapeng. So thank you, Mr. Speaker. Honorable Maribe Mpomorolong. Honorable members, emekele hakolle ke order 41. 41.3. No debate may arise on the statement made by the minister, but the speaker may, in his or her discretion, allow short questions to be put to the minister making the statement for the purpose of elucidating. So I will allow those questions for the purpose of elucidating. Honorable Maribe Mpomorolong. Honorable Minister, Honorable Motlotegi motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke be ke le mogela ene tona wa rona o re hileng motlhala wa ministry wa gago re mo leboga thata batho ba ntse ba re ja ka meno mme ke re ke kope ditlhaloso mabapi le tse di latela rra o ntse o bua mo lenaneo la gago le lentle le ke la atlang le ke dumela gore le baagi ba Gauteng Central ba o setseng o ndile le morero le bone gago mo malobeng ka tsona di khantse ke dumela gore ba tla la amogela hela thata ne ke re o ntlhalosetse gore ke ne ka nne ke utlwa bua ka gore lenaneo le le tla monitoriwa thata ke bana ba gago gongwe le gongwe mo legatsheng la Botswana ke tlhaloganye gore a o resourcitse bone di-officera ba ba maleba ba ba tshwana le balemisi gore ba tle ba kgone ba tlhomamise gore ba monitora jaaka gore ba tla le tla monitoriwa. Sa bobedi ne ke kopa ga ke a utlwa o bua sepe ka go fensiwa ga masimo ke utlwa o bua ka dijo hela mo teng ga tshimo e ke sa itseng gore go na le provision ya gore batsadi ba ka ikopela go tratellwa ga masimo se sengwe se ke utlwang se tlogetswe ga mme se le botlhokwa mong a me tona le ga ke itse gore madi ga yo ke kgang ya didiba ya go phungwa ga metsi tota hela temo ya rona ba gaetso ga re santse re palelwa ke gore re direle re phunyetse balemi metsi kante go na le subsidy ya gore batho ba kgone ba phunye metsi mo ditshimong re na le bothata ke batla gore le ga go tekesa ka debate speaker motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke leboge ba bopeu gore ba na le thulaganyo e ntle thata le maloko a bone a go ba phunyetsa didiba se sengwe tona ne ke re o tlhalose le ga ke itse gore ministry wa gago o tshwaragane le di-ministry tse di harologaneng o ntlhalosetse gore ga re lebeletse dg a o lebeletsa hela diphologolo le ditshedi tse di tshesanenyana bo mammati bo dikgopi bo ditotoyane wa reng ka thaga kana ke tlhora boroko e seng kana ka sepe wa gae bogologolo e kile a be e kgona go boa e peitiwa ga ke itse gore thulaganya ya gago ke mabapi le kgang ya thaga ke a itse gore gongwe o kare ke thaga ke ya motlotlegi Winter Molodi mme hela ne re batlo itse gore maphata a mangwe a o dirisanya lone a re mabapi le se sengwe se se ntshwenyang ke kopa tlhaloso mo go sone ke dikgang tsa pabalesego ya batho ko masimo ba gaetso jaaka o ntsha lenaneo le lentlele o eletsa kete balemi ba ka nna ko masimong ba tlhokomela temo ya bone le bone ba eletsa
mme batho ga ba babalesega ba gaetso ko masimo gongwe ke tlhaloganya gore o tshwaragane go le kae le tona o maleba wa state president mo lenaneo la gago la yanang ebile a le ntsha maabane la gore setšhaba sa rona se babalesege ga go a keresemose ga gona thulaganya gore setšhaba sa rona se babalesege le ga se le ko masimo ka dithoto tsa bone le bone ga le matshelo a bone gore a babalesege ne ke re ke bue di le kalonyana ke a leboga Honorable Dr. 𝗬𝗓𝗓𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡. Mr. Speaker. Yeah, I'm working more too little, too late. Olata, Honorable Minister. Menekere, kana onore wa go thusa batho gore ba leme ekere le nngwe hela. A ke a go utlwa sentle. Ora one ya kere. Melo ora one. Maybe lo bua ka nutrition. Miki tsori nutrition o ra gore dijo tse di tswa mo ekereng tseo eneo e tshwanetse be le dijo tse le gore di ka tamela motho mo go lekaneng o ra gore a leme magapu mo ekereng eo a leme mabele a leme dinawa kana ditoo mo ekere le nngwe hela mme gore o dire jalo go raya gore o gase wa itse gore a ke emelela kgang ya go gasa o tshwanetse gore o e araba ke itse gore ke o ne o sa e arabele ko pele mo ekereng ye a o solegela ebile o rotloetsa gore go a go gasiwa ke potswanta ya bobedi o bua ka open pollination gore dipeo tsa rona tsa maloba di tshwanetse gore re be di ka nna teng mme gape wa itse gore go na le di-hybrid dipeo tse e le gore di teng bangwe ba go di reka ba le mo masimong a bapileng jaanong o ta ka dinotes yani dinosi ka ke tlhaloganyang ka teng di tabo di tsa mo lebeleng mo tshimong e bapile ya hybrid di isa ko lebeleng la rona la Setswana mme gone mo ke mathata jaaka o itse ke batla go itse gore a gone mo le go akantse gore dinotsi di a go dira gore ko bohelo mabela a rona a Setswana a ba a senyegile le dimoulo ka di tabo di tsa ko mabeleng a dimoulo a le akantse ga je ya bohelo di kgadi dintsi ba ka le mo kira gore ke te ke ba togelle le bone ba botse dipotso ke a bona gore kganya lola ke gore le batla gore batho ba ya go lema gore go ba je go lemela go ja ke balemi ba banyenyana jaanong wa reng ka go jesa setšhaba ka re ga re bua ka household food security what about national food security ke a leboga Honorable 𝗬𝗓𝗓𝗦𝗧𝗘𝗥. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ne ke re ke tse sebaka se go akola ministera ka lenaneo le le ntšha la gagwe la lemang dijo. Mme ga go santse go ntse jalo, Mr. Speaker, ne ke na le dipotso tse pedinyana. Ke re potso ya me ya ntlha ke gore Mr. Minister, wa itse gore lehatshe la rona la Botswana dipula tsa teng ga di consistent. So how do we expect to get the optimum harvest ha ile gore tota ga re phunyele batho didiba? Sa bobedi ke gore batho ba le batsi, Mr. Minister le Mr. Speaker, ga bana ditshimo yaanong potso ya me ke gore ba go lemelwa ko kae kana ba go itemela ko kae? Ke a leboga. Honorable Ďura. Leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ke re ke a leboga tona lenaneo le o tsileng ka lone la rokotsa ebile ke a tlhaloganya gore ke o re 1 hectare ka gore seemo se le hatse le le mo go sone tota ga se monate mme ne ke re o lo ntse o bua gore temo e it will be guided by research and development. So ne ke re a me le hatse la rona ya ka le ntseng ka teng a o sekasekile dipeo tse o di recommendang ka di-region tse di harologanyeng gore lona ba boteti lo ka lema se le se haleha ka gore re lema hela ka go bata gore re bata go ja eng. So ne ke re a go na le research e ntseng jalo e le gore ka re ya go dikgota meetings kana ba lemisi
ba go rotloetsa batho ka bone ka tsone. Se sengwe ke yone temo ya go gasa. Ke dingongorego tse di tswang ko boteti. Ba ngongorega gore go lema ka di-tractora mo o dirisa tsone di-plantara le tsone dio tse dingwe di gana go thatsa dipeo ka nako ya pula ha di nele thata. Go bo go raya gore ha ba ema gore go phaphala ba helela gotlhelele ba sa lema ba hetwa ke bokgola. Jaanong ke ne ke re a lephata la gago le sekasekile sone seemo se ka gore tota ga se la ntlha ke ngongorega ka sone. Ne ke tsaya gore ga o ta ka temana yone ka lenaneo lone le o ta bo sekasekile dikgang tsone tse nkile ka bua ka tsone gore ko boteti ba a lela ba re temo ya ba sia ka ntata ya tsonetse. Jaanong go na le kga ya tsie e ne ya thaga ko boteti mme kana gate tsie ha e hitile la ha lo ka re lwa e bola ya ikepela mo go ikema ya tsena go tasikwa itare ko morago tsie e be lo ipakantse mo go kae ha ile gore tota nnete go gore maikaelelo a rona go gore ko bohelong re kgone go ntsha dijo tse di re lekanyeng. Ke ne ke re ke bue ka peo gape e bangwe ba buileng ka yone. Tota dipeo ga dio go rona ga rena dipeo. Re ne re ntse re dirisa dipeo tsone tsa dimoulu tse ile gore a kwa e lema gape. Yaanong ke ne ke re lenaneo le lena le lone le make sure gore peo tsa rona tse digologolo tse le ra di buseletsa gore re kgone go nna self reliant. Lo na le lenaneo le le ntseng ya le lekang go rotloetsa tsone dio mme otherwise ke lebogela lenaneo la gago ka gore le tsamaelana le ikeletso tsa batho ba boteti bone ba akantse sengwe se se tshwana le 𝗟𝗔𝗡𝗘𝗥. So ke kopa gore o nkemenokeng ka gore batho ba boteti ba na le keletso e ntsi ya gore ba ijise. Mathata ke terata diphologolo ga gona go thokana le diterata tse di na le motakase ka gore diphologolo wa di bona ha ile terata hela yana ko boteti la re ka lema ga nka ke ra thusega ka sepe. Ke a leboga tona. Ora Minister. Thank you, Motsamaisa Dipuisano. Motlotlegi Morolong. O ile kgang e botlhokwa thata e ya monitoring evaluation ene ke tsentse mo teng e bua ka yona mo lenaneong le ga nra e leng gore re tsetse go godimo thata mme ebile ya ka ke ne ke bua kana tlhotlheletsong wa mo boitshepo e neng ya ira gore lephata le botswe e nna lephata la lehatshe le temothuo wa bona gore e ne le tlhotlheletso e siameng thata. So go ra re la re bua le bodiredi re bua le balane ba le mo teng. So we have instructed gore re share the resource to make sure that we access le ko ntseng go sa kgone gore go tle teng. Mme ebile above this gore above all we are in partnership with Bua. We are in partnership le ba bangwe gore re bone gore we will provide the agronomy services. Sengwe se se botlhale go heta ka re irang ka temo lenaneo le re bopagane ba ba ikemetseng re bopagane re le puso re bopagane le balemi mo go lone. How ka lebella even the seed suppliers, they have changed from being transactional partners. They have started offering even agronomy services. Go netefatsa gore se ntseng ba se neela batho yaanong ga e sa tlhole nna kgang ya gore ke swaipile dipeo go hella gone go kgang ya go fensa masimo re emisitse mo neng re go itlhela mo neng go fensiwa masimo mo tla dumana le nna Morolong gore kgang ke sa bolong go ibua ya gore we need to start financing agriculture the right way. Re tshwanetse re ire yalo ha o tratella mara o tshimo 20 hectares ile ditlhare tse e leng gore di kana ka nna le salsando le hikwa mare ba pile riana o mo tratella gampieno at whatever cost mara ha tswa ba go bolela gore o tratetse anong ke reng o tratetse ditlhare nna mme ke batla go le nya ke ha se ka e hela go mo go ra gore ka hantle re finance ka teng o tlo bontsha madi a sengana ka sepo wa fensa ke ne ke ba botsa potso e motlho le fensitse bophara jo bokae le ntse madi a kae a fensa bophara jo bokae mo bophara jo bo fensitseng production mo bophara jo e kae
ga eyo mara ke mosupi o Lesibitse. Lesibitse is one cluster that we fenced, we debushed. Nna ko kgaolong ya me ke na le about 4 clusters tse dingwe tse di debushiwe, but at a huge cost o fence. But if you fence and don't debush and we expect kore ka re o irang tonto se thubege motsetsi o mote o tsentse le nao yana bo itaita motlhaba. So we need to come up ka lenaneo le le maleba le le tshwanetseng re ntse ka ntse re bopa lemang dijo gore kore ga o akanya fencing itse gore offense ga go na le ditlhare teng gore wa veile lehatshe le gore e kgone go nna lehatshe la teng. So dilo tse tsotlhe tse mokgatlha ke tsone tse e leng gore jaaka bo bonane ke heletsa ke re lemang dijo ke ra e rola mme re e rola itse gore re e rola e tsamaya re ntse re tsweletse re buisana le ba ba maleba go bona gore re tswalla re tsenya eng go kae. Ga ya water for production ga ye o tota ke tautona o e buile a e bua re le ko tsabong ka May ha e le gore ntse le ikgatla ka gore le tla re tlontlola ka ono sa kae nako yo e hitite. We need to prioritize water for production. Ga go netahaletsa motlotlegi gore le maloba ha ke le kwa ko Brazil ngwa di khantse ne le go godimo tse re eteletse pele ne le go lebella gore ba ntse ba dirang ka gore le hatsi la bone le tshwana le la rona bo phara jalo gore ha go tshwana le rona ting ba ira yang go baballa metsi kwa le rothuri dingwe le lengwe le nna mo polokelong ya gore ko bohelong le kgone go ntsha dijo pula ntse dina nta ya la gore ko la ha mo tlego mo le mo ha re ka mo lebella gore wena sa le sando matama ka go kgaolong ya gago wena go botswa matama ka go kgaolong ya gago dikoloti matama ka go kgaolong ya gago le paula matama ga ditsura kae kana ibila mangwe a kategetse a mangwe matama o tlhaele gore le tamahantse le ha kana le tša la ngwana mmetlane le ha khantele o ira tsela e khannang metsi a ileng gore a ntse ya go le tšhelele gore ntse re tshela ka lona. So we need to do things different. We need to find better ways a go boloka metsi. We need to find better ways ya gore re simolola go phunya didiba ya go phunya didiba re eteletse pele thata mo go yona. So I agree with you. Re dire yalo gape le mo di clustereng re ntse re phunya didiba mme re sentse gore re ga atolose mme re itse gore le one metsi a ga tsagala ga nne le ruri ke metsi a ileng gore re lebetse le the refill rate gore ha re ra didiba re dira ka tselentseng ga ya thagai nya thagara ya thaise be re ithuntsha ya no thaga e kana mmilone e batla dipatso tse di tseneletseng ka gore ya itse gore ha le gore le na la go ithuntsha ka majertina hale ha go ngwela kwa Afrika Borwa kwa ne tla go ja maitsi ba robola kwa Afrika Borwa. So go lo mo ra buisana na ba ba pile le bone through ba rona ba plant protection go netahatsa gore ra collaborate gore re kgone go tsoma thaga e gore ko bohelong re kgone go ithusa ga ye ya safety ko masimu ga nye tona e seng ko masimu hela go merakeng rona ka gale re tlasetswe batho ba tla trata motlogi Lucas le ene na tlasetswe go mme ka re tlaselo ga go gotsegile mme ke dumela gore motlotegi motshego le re moswane borra hantse le bopa lenaneo le lesha la gore re le batswana re ikage re ipelege re gadimeng ko masimong re gadimeng ka mephato ka gore re batla gore re nne mo pabalesegong gore re kgone go ijesa re jese le hatshile mme go mo ba kaoleng go batla re go tshwaraganela le go botswana ha ke na go araba ya too little too late ke itse le setswerere sa kopelo ke belela gore o no o tlhabeletsa ka ke go itseala go se molato ke ra gore motho o ke go itsenyalo mme wa itse re buile we have consulted digwa ha ntse re bua mo dikgaolong gore a ke gambe gore batla tlhomamiso dijo. There's nothing wrong with broadcasting because bilo go tsamaelana gore a kanya o bua ka broadcasting o e rotloetsa mme o bo tlhabeletsa pina too little too what yone. So do tseo mo kaolengwe we want gore rona re batla gore go nne le food security at household level mo dumana le nna ya ka no botsa ka engwe e tsamaisanya ya bo di OPV omlu na bua mo parlamenteng gore bila bua maina tanga sebirwa a di OPV tse di lengwang go bobiro nna le wena le omlu ne re mo parlamenteng le madam re itisitse the Plant Varieties Act re itisitse the Seed Act and the time is now to push implementation of those go tshwantse gore nako ngwe hela e bo gona le lebele le bidong go botswa ga gona nako ka moso the time is now
mme ebile gape se re se buang le gone go dino tse be di le teng ga se la ntlha ga re invente dinosi ntse di le teng. Pollination has been going on, but we want to hasten it so that we are able to produce that which is which can be productive. And wa itse gore le gone go le mapeo gampieno bo CrossCon ka 2019 I launched CrossCon e le gore anong ya re ra dumalana gore mmu wa Botswana tshwana la mebu ya mahatshe a mangwe re tshwanetse gore re tle ka tsela gore re leme dipeo mo Botswana. So go na le process ya gore ga o lema peo o e lema jang, mme gape nna le wena re tla dumana gore mo dikgaolong ka go garologana ga go na le montse Batswana ba go lema ba nna le letseno le le botoka go heta ka lone ke ntšhwe ke magapu o itlhela ntšhe e leng gore ga gongwe e kana ka kapinka go na le dipoelo ba ipeela peo ya teng e be ba lema ba naela ba bangwe le magapu dio tsene di le teng di iragala go botswang o paki di a iragala ko kgaolong ya gago, mme dio tse ke batla gore o nthusa go di rotloetsa mokaoleng. Mme hela gampieno pharologanyo ke gore dinotsi tse ntseng di nna ko letshwagong kwa re batla go di baya mo lapeng gore yaanong o kgone gore le wena o robe mamepe mo go tsone o ne le ownership of them. Gore go mo go ketsa gore go montse ke letlapa le ntseng le kgathologile kana o ka lebelela act ya dinotsi ke 1910. Mme nna le ngena re tshwaragane ko komiting ye ya temothuo le lehatshe re tsile go bankanya dikgang tse tsotlhetse gore re netefatse gore kgantele the organic honey, the quality that we produce will fetch better value. Gore bogolo ga go padile mo tlhomisong dijo go padile go Botswana tee o e nwang phakela e be o e loka ka honey e tswang mo tshimong ya gago. Dio tse re tlo go di tshwaraganela re tlo di tshwaragana kganya di-commercial farmera a ke rene ke go bolela gore re tsweletse, mme sengwe se se tona se batsadi ba rona ba neng ba sa akanya e na nna gore mo thuong go nne le cold story, mo temong go nne le marketing board. Ha ntseng go sentsegile teng go cold story o paki ne ke le ga ke le bolela gore bobojano ke motsotseng re fasa yang ka ene tlo ke tautona re hile di-target. I did tell you here gore ha go padile at least we'll start realizing the profit kgwedi le kgwedi, mme wa bona le wena le tshepo e leng teng ba mpe mo tseleng le bone ba commercial ba how you have survived all this time out of subsidized loans and that which you sign a contract with Bambo and you don't supply ke dio tse re santse gore na le wena re di bankanye, because katlego ya Bambo ke katlego ya ka le wena le ya molemi o to bo sireletsa molemi o motlana o go kgaolong ya gago. All these things we will work closely re ba pile gore go bohelong re kgone gore le bone ba commercial ba mo teng will prescribe re ba tlhalosetsa gore where do they fit in bone di-loan tsa bone tle be di dintsi jang and all that. Procedure ga raba Mr. Speaker. Procedure Mr. Speaker, ga raba potso tsa tse ke di botsa nna ne ke re a ba etse nna le ene ra dumalana ka dipeo tsa rona ke nna ke di porantata le go kgaolong ba itse ga raba potso ya gore a mme ba lemoga gore ga o rena re santse re na di hybrid tse tsa mo di lemiwa ga o file dipeo tsa rona tsa Setswana o bo tsenya dinotsi a ba lemoga gore dinotsi di a go tsa ga tekeng pollen di a go tsa bone bopi jo hybrid e be wa go tsenya ko dipeo tsa rona tsa Setswana. Ha o dira jalo dipeo tsa rona tsa Setswana di a senyega ne ke re a so seo a le se lemogile sa bobedi ne ke re re utile ka household food security. What about national food security? Ke a leboga. Honourable Minister. Ke a go leboga ke tsa gore dinotsi nna le wena ne ke go iphatlhaleletsa gore kana ga gongwe even pollination agriculture can even happen by wind, but re lapiso go gore o rapelle go because that which you are pushing more towards organic wa itse gore there's a risk associated with you growing those di bapile mme bile ka o bua yana ke tsa gore wa gakola le Batswana gore se ba bise ndo tseo mme bile wa itse gore go montse go diragala gampe yona Batswana ba tsweletse ba lema ba itse gore ba harologanya ntemo eo. Now we want to do that and backed up by research and development to make sure that there's proper information that is shared with Batswana. Ke ba gape ke ipoeletse motlotlegi nna le wena re hitisitse the Plant Varieties Act, re hitisitse the Seed Act. The time has come to start pushing implementation of those two acts because mo go tsone di a go tlhabolola Motswana re mo kgatong ya tsone mme ebile re batla gore dinotsi tse ntseng di pollinator di nna ko ntle kwa ra re di atumele o ska wa go hela o lengwa ke no ga o le go letsogong gore o tsa dinotsi ra di go atumeletsa gore o kgone gore o dire because we want to start promoting apiculture. Na lo ena ke tsa gore mo go yone re a dumalana ke go boleletse gore
in terms of tlhomamiso hela lehatshe lotlhe ya dijo, there's work in progress, because that which is going to happen, already you know we have insurance that covers all types of farming now. The latest being now covering yone ya lemang dijo. Ha go tla go tsena mo go accessing the inputs, re tla go re bolela mo nakong ya sa hediseng pele gore di loan da go tla di ntse yang ka gore usually they access them from seasonal loans from NDB and SEDA. So we are concluding that on the commercial aspect, but that which we are speaking to today ke khanyele mandijo e leng gore re mo go yone. Kamal o no botsa ka Kolobatsi gore Kolobatsi le ba gamang le sena ditshimo. Ke ne ke bua ke digela gore re na le lenaneo le le tla tswelang le lomaganya le mang dijo ntse go tsweletse. Ke bua ka OCOP, one country one commodity product. E mo go yone re le lehatsi re itebagantse le temo ya tapole e leng gore ke dumela gore Kolobatsi ntle le gore batho ba lo batse ba le mako kgaolong yame ka gore na rona re ba tlhakanetse ba tla le makwa ipone mo OCOP gore o ka nna le potato production in bags even mo lapeng. Kanya water for production ke tsa gore ke arabile. It's our priority, top priority. Ha gona ka ka tlhomamisa dijo metsi a seo le go kgaolong ya me wa itse motho tle gore na ba mbitsa ra didiba ka gore madi o tena constituency ne ke phenya diba ka ona gore go nne le water for production because kgaolo ya me ke a temothuo motho tle ke diwa ke dumana lo ena mme ke se clarification, Mr. Speaker. Motlotegi ne ke re ha se nako ya gore ya ka lo batse di kurugilwe ke dithaba re simolola go akanya gore yano go ka lemiwa eng mo dithabeng tsone tseo. Nyambe ke potso engwe. No, very good idea. Very good idea. A ke le ko Roma Maloba mountain farming ke sengwe se se tseng se totegile thata. So ke mogopolo o montle thata o e leng gore yaanong kana mathata dithaba tsa lobatse di mo freeholding di mo bangeng ba lehatsi ha ne dithaba tse e le tsa rona nkebe ka bona go jo bo sa hediseng pelo la ha o ka khotsa wa khona mo kaoleng wa bua le ba bangwe ba ke belelang gore wa ba itse ba dithaba bogolo ba dima ba nne ba lo tse dithaba tse ya re lemela mo go tsone. I'm very happy to facilitate such mountain farming. It's a big enterprise go ha tsinga mangwa e leng gore ha gona le hatsi le flat le tshwanang le re nang le lone ka kwano digwa khanye ya zoning ke khanye le ngore e teng mme ga ise lekane se kai ko morolong ra itse re batho le gontsha midi gona le ko north east ko itseng gore le belebele le ira bontle teng ko kgaolong tse dingwe itse re le le kesha le ira sentle teng do tse tsotletse through Nadi and buang re batla go di tsenya gore ha gongwe o itse gore kwa ke tshwantse gore ke le meng re ntse re tlalwa ke beng ka go harologana ba tsaya mebua rona le bone ba re gakolola mme ba supa gone mo gore zone ye go bona gore what can we best grow in that area ya iragala ko kgaolong ya me ya lorolwane e ne le ane yaanong ke ya ga phologolo ne ra lekeletsa ka 2019 e le gore ba tsoga kana ba lekeletsa mmidi ba lekeletsa tsela e ka re khanye kana ya kgaolo ya motlhaba a re lekeletseng dinao per le madina khante le ba batlisa ga batla ba itlhela gore kgaolo e ntsha temo e seng kana ka sepe ya dinao re kopana le marketing board do tse tsotlhe tse ke dumana lo yana ra gore re di pataganela khanye ya broadcasting ke tsa gore ke ya rabile gore it's part of that which we are going to be doing mo temo ya ke re khanya tsie mo kaolengwe ke dumela gore re tswa khakala e ka re reactive go wa itse tsia ha entsana ngwaga o tlang wa temo kana kwe e tle be e simolotse go nna ya kana tsia ga ba ba le temo hela e ba bala le mahudiso ko le kingami wa itse gore ya re tla nna ke kana kwe e bentsia. So what I've asked my team to do in collaboration with Views and Bua gore the entomologists they atumela thata and we take advantage of the use of satellite to make sure that we are more predictive
instead of us being reactive, to make sure that our control mo di-gym, bogolo jang yone e tsie, e tle e nne ko godimo thata. Dilo tse ke tsaya gore mokao le nngwe, re lumaganye thata. Mme sengwe se ke neng ka se bona se iragala thata le mo kgaolong ya me maloba, ke gore go batla gore bakao le nngwe re sireletseng tikologo. E na re maloba re tlhasetswe ke seboko se sa amiwem. Masimo a mangwe a ke tsora ke a ba rapelang thata. Instead of even applying chemicals, makolwane na atla a batla a latswa diboko tse bo go ra gore just through nature na atla a latswa diboko tse bo go ra gore ga ba apply chemical epe mo kgona go nna le tobo e babalesegileng. Ga nya availability ya dipeo, dipeo ra ya ka ke bua di teng. We are in partnership le seed suppliers in this program. Buan lone ina le tsayo na di na le tsayo ne lone. This will be available ha di farmer di tlhoka kana go ya ba e tlhokang bantse malala lautso. Ga nya human wildlife conflict, ke le tsa gore re emela ka dino rotlhe. Ne ke bua khantele ke ya raba gore ne ke bua tata le winter ke yone ka gore ke nna ke mora ke re diphologolo tsa go di a re senyetsa. Re la pele go senyetsa ke diphologolo tsa gago. Mme ke dumela gore ka ha tlang ka yone ka teng le ka ha puso bogologolo e ne ya akanya ka teng bo gore phiri ga ena meno le bo gore tse dingwe tse ga re ka tsera di duela re tshwanetse re hetole monagano because re tshelela mo boamareng ja phetogo a loapi ga re ka se ke re address dilo tse Mr. Speaker a rena go kgona ra tla nna ntse re tswalela re bua hela go sena sepe se re se bonang ke a leboga. Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Ke a leboga Minister Potso ke khutshwane ke gore re lebile gore kana ha o lemela go ijesa go ra gore o go bo dikhutshwane mo go ra gore tota gape ha ile gore o ka hudugela kwa masimong go a go lema hectare hela go a go turela ke sa re gompieno ke ra re lebile go pele ka re dilo tsa ke tsira ga ka moso gore ha re lebile go pele ga se go nako ga ya tla ya gore re rotloetse ebile re thuse batswana go lema ha ba leng teng gore subsistence farming is about go lema ha o leng teng ja go ha se ke a itse ka Setswana re na le legae be re na le masimo gore ga se nna kwa go rotloetsa batswana gore lema ha o leng teng ka gore jarete o leng teng e ka lekana gore o leme ha o leng teng go rotloetsa dikereke a rotloetsa di-VDC go rotloetsa le bone batho tota go dikolo gore re phunye didiba tsele tsa bogologolo gore batswana re atumetse metsi ko batswaneng ha ba leng teng re dibile jalo. Mme ha re bua ka temo e tona yo bua ka yone tota ke go tlatsa gone gore government o tsentse madi a mantsi mo di-clustereng ya Leshibitse e le nngwe ya tsone 400 hectares with fenced borehole ya 50 cubic e leng gore ke ya cluster ke sa buitsa banga tsone tse di ka teng ke sa bui ka diba tse di ka teng bile gape e le gaufi le AI a huge pile of manure wa AI re sa bui ka dikgomo re bua hela ka fertilizer e leng gore possible le gone fo le gone motsoko o ka bo one ra itse re ke ra hitisa motion gore mo parlamenteng gore a ga se gone gore le lebile one Leshibitse ya ka se le kwadile mo teng le semere go bona gone gore mananeo a tlang gone gore to make sure gore Leshibitse o ka fida setšhaba hela ka good hope le ka a bo sa hisa setšhaba ya ka le mahelo a mang gore a re simolleng ka bohego go ka kgonahala mme go batla mongwe le mongwe ke dumela le wena gore o dumela le nna gore go ka kgonahala mme go batla mongwe le mongwe a tsentse letsogo bile a bona gore yang teng ke a leboga. Honorable Gatsu. Ke a leboga motsamaisi ya dipuisano nyamele lana ke re ke latlhele go latlhela ga ka ke re kana selo se stona sa rona mo ke gore batswana se na re lema masimo ana tona ba tlogela ba magaeng mme ka ha ke go utlwileng ka teng go ra ditshenyegelo tsotlhe di tle di tswa mo pusong di a go bone ne ke batla go itse gore eo mme yone eo o ya ka ntse ka tsela e ntseng jang ka re ba e tlogela ba go ba go bereka na mola luba mme ne ke re go ngape go re bo ape re latsa diseposo ya ga go botswa motsamaisa kra tona ya gore ena a botsa re how about feeding the nation nna ne ke tsa gore the family is part of the nation gore ga re bua ka subsistence
subsistence e na le commercial mo teng. Yes, how you could regala gone ko. Go a tsamaelana ba getso subsistence e na le commercial mo teng. Ha ke banganisa. Ke ra gore ga o lema, you plow for your own consumption. And you are going to have the surplus, which you will have to sell. But nana ke re a ke ga khala speaker. Peso na ke bone masimo a mannye me a feed the nation. Go go pornally farm ya ga kuos. Ha thoko ya la ga onza cabbage e seng kana ka sep in a hectare. Ko ke nang ke ile teng ko Chinjiang. Mr. Speaker. Ga se masimo a pe a kalokalo. Ke di padoko. Me wansa di tsa di seng kana ka sep. Mo le mo file hectare. So I won't carry. Ha pa se kwanya tsa hectare. O bua ka ke 10,000 square meters. 250 meters by 250 times 4 again. Ke tshimo ya le seng kana ka sep. So na ne kra ga a no go lo mo. Ara mo gele na hectare mo gona it's okay because hela se ke se batlang ke se kopa mo go tona ke gore go mo tla how are you going to ensure gore ya no balimi ba nna go masimo because mo go nna the hectare is okay ebile e ka tlhokomelesa ga botoka go na le gore o le mo go le go tona bo tlogala so tsa ma ba go nna ko lapeng me entse component ya feeding the nation entse le hectare because you are going to sell the surplus. Thank you. Honorable Kirikilwe. Ma ke go leboga. Ke ne ke re ke leboge ke be ke go dumedise mo tsamaisa dipuisano. Ke leboge tona go botsa tseno a dule ka sengwe ka gore ntse re nya me bua sengwe me o buile sengwe. Jaanong ke botse potso hela ga me ke gore go a ntlarify ka gore ke a o tshwara phuthego ke bolella balemi ba motho ha mpotsa gore ha o re 1 hectare a o ra mo lenaneo le leswa hela ka wa le ribolla tsatsi ke me e le gore o ra ka gore wa re lenaneo le beile thata mo dipatisong a o ra ka o iso wetse dipatisiso kana dipatisiso di a akaretsa jaaka e le gore gompieno yana dithota tsa rona di harologanye go re le manteng a o ra o santswe ka gore o batla go bona gore o dire dipatisiso mme re ka ne go dira dipatisiso re be re sa itshopara hela a o raela gone mo kana o ra go lenaneo le ngwa go ta province di latela e ta bentse le 1 hectare botshelo joti ke gona ha ke batla go tlhaloganya teng gore a gompieno ke 1 hectare ka gore ra ka ha re se re bone gore go siame eng go kae gore re se leme kae kana kitso le yone ya batho gore santse re ta etseng mo teng go re bone gore ha di dipatisiso ra re dira a o ra santse o bata mabaka hela ke yona ke ne ke a emela hela yaanong a mangwe wa arabile ka gore wa re balemisi ba gago ba malala a laotswe le dirisiwa o di baakantse ko dikgaolong tse e leng gore mme ga ba le malala a laotswe gongwe ke dire koponyana hela ga o dimo ga moo gore mme a ba se ka ba nna malala a laotswe go ntsha dipeo hela ba nne malala a laotswe le go bona gore gone ko balemi kana molemisi bogologolo e nna re boitse o ne ga etela masimo yaanong wa gompieno molemisi o nna hela mo ofising ga a etele masimo yaanong ke go kope gore gongwe go to gore tsunye o ba re kopele ba kgone go bona gore a ba etela masimo gore le ga go lemilwe mmu le one o lemilweng a ratela ke thara o lemile sente gore se ka toga goromente a duela mahala hela go kgwarintswe hela e be e le gore ko bohelong ene o tsaya madi jaanong ke tsone tse ne ke batla go di go kopa tsone tse gore nya e nngwe ke ya gore wa re go tabe go na le di-chemicale le di-fertilizera tse re tshwanetseng balemi ba di tsaya tse ke tsaya gore di ka bereka botoka jaaka ne ke kopa gore balemisi ba gago ba re etele ka gore di je di mehuta o ka tsaya chemicale ele mme gongwe se tota e se yone e lebaganyeng le seji se bana se go tshwenyang mme ga e le gore balemisi ba taba e le bone ba etela masimo ka ba ta gakolola gore nya mo go bata chemicale ya gore mo go bata chemicale ya gore go go peita ka batho ba etela dio di a peitiwa ke ne ke re ka tsela e ntseng jalo gongwe re ka re tsunye motho ke a leboga Honorable Aaron. Ke a leboga Mr. Speaker ta ke go leboge a minister me ke supe gore re utlwa lenaneo la o tanka lone mme gongwe ke supe gore
ke retile mahokwane a re pele ha wa bua wa supa gore kana temo gore o leme gore o te o ne le poelo pele ha dijidita go laolwa ke gore o lema leng mme ano ke re ha re lebella seemo se re le mo go sone gompieno re setse re ela mo go December balemi ga ba ise ba nne le peo a re bua ka temo ya gompieno kana re bua ka temo ya ngwaga o latelang se ke sone reng batho ba go kgaolong ya ngami ba bua ba re the government has sentenced us to starvation kana ra tholetse mopalo ka gore ngwaga tse tsotlhe re ntse re tshela ka dipeo tse di gore ga dina maduo a poeletso mme ebile gape ke supe gore minister ke utlwile o bile wa kgola gore batho ba kgaolo ya 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 kana ba ngami ke bone batho ba ile gore ba santse ba na le peo e ile gore ke ya original kana ya bogologolo the one that you can replant again and again mme our itse gore they've been suffering all these years those who were planting the original seeds they were not benefiting from 𝗓𝗏𝗏𝗏𝗏 gote ha leina la gago le seo mo ba neng ba phaka dipeo ga o benefite mo go sepe mo sa puso mme ke ha kgamala gore a bo supile gore mme puso ntse itse gore batho ba ke bangwe batho ba ile gore ba na le go mona gongwe ebile gape ke supe gore tona gongwe kga ya too little ne re sologetse go le gontsi ka gore tomo kare ga ene e re 4 hectares yaanong o re sologetsa gore yaanong wa kgaola 3 times more le ha ne ke utlwa teachera a bua gore hectare ke 250 gate ke 2,500 by 2,500 ga go a nna yalo yo ke 3 hectares ta ke supe gore a me ta intshware minister gongwe sa bohelo ke supe gore a o itse le tshwenyego la balemi ba kgaolo ya ngami ba ile gore less than 25% of them ba ne ba ke bone hela ba ile gore ba ne ba kgona go ikwadisa ka gore ba ne ba tshela mo ofising ya gago e reng system is down ke kopa gore o seke ofisi ya temo ya Gumare ha ile gore ga emele se ile gore wa se dira either o change bodiredi ba yone ga e thusi batho ba kgaolo ya Gumare batho ba go ba sotega mme ka ofisi hela ya temothuo ya Gumare ba litho gore a ke moetele atekeng ke modiri kana bothata bo tswa kae ke a leboga Minister, and then we'll take the last round. Ke a go leboga Mr. Speaker. Motlotlegida ke rata megopolo yo o tlang ka yone. Dumela gore e ne le thotloetso seng kana ka sepe le megopolo. Mme ke dumela gore dilo tse bontsi yana gore a dumalana. Kana nngwe re dumalana thata ke e tsamaiseng le so se buang. Gore for the longest nna go ne go sa make sense gore kana o nna go morakeng yudi. O boro ke na le segotlonyana o bo gana go mphore ke le mo morakeng kore o tshwanetse go appreciate gore at least ke tlhokometse dikgomo tse tsa metsi nthusa ga ke leng teng ke dumela gore do so kara ba tsone gore ya kore a re bua ka le mang dijo and how we want to attend food security because dikgaolo a di tshwane dikgaolo tse dingwe bogolo jang ko ga mmangwata go na le dikgaolo tse gore ke meraka ga se masimo mme ga o lebelela go na le metsi a sengana ka sepe ka tlase we need to facilitate food production so ke la ene re le mo go yone ke la ene re le mo go yone thata and nna le wena ra dumana gape ka dishibitse gore dishibitse go e sa lahatse jaaka ntse re kopana le babeeletsi ka go harologana ba kgatla le bone ba iputile ke le ba ntshebetsa gore ba akantseng gone ka kgaolo ele ka gore kgaolo gape na le metsi a sengana ka sepela se ga lahatse mme ke dumela gore jaaka gape re ipankanya in the forest strategy jaaka o ipankanyetsa dikgomo tse di tlang tse di tsa ga brets tse di yankwa ke tsaya gore ko dishibitse ba smile gore dikgomo tse le ra go dishisa ditso ko dishibitse do tse tsotlhe tse di batla re di ipankanyetse and I agree with you gore nako itsila gore re tswa kgakala batswana ba lema le mo segotlong now we are going beyond that
because even in fruit trees ntse re dumalana ha ke le ko sabata ko Ntlhantle ke dumana le bona gore re itshetela gore mo Ntlhantle le mahelo a mangwe a ba pileng le one go se ka gana le jarata e senang sera sa mongwe mo teng because re dumana gore ya nna ko lena go hara go mo kona re isa dikgaela a go dikgaela tse di na le maungo mo teng ne re bua gape kgang ye ona re mosanana ha re le ko kae gore a re ka simolola go tla yana ha o leng teng o ka simolola go na le contribution to bogola go padile breakfast ha o paletswe ke lunch le dinner go mo ke rata ka heleng gore o tsweletse o rotloetsa ka teng ke tsa gore re ka tswela re rotloetsana yalo ba ka o lengwe go tla wela motlotlegi bogatsu ne le dikgakolo kana kwana modulasetilo wa komiti mme gape rra ne re le mmo gore eteletse di-consultation kore mo go tisang mo gong ke feedback ya gore ne re tsamaya jang o bona batho jang ba bua jang kanye ya go tlogala masimo batho ba sena go lema ga re itirele sentle kana temo e ga sa ga dikoloti ke a gago you need to have ownership of temo ye gore o kgone gore le wena o itshetse mme ke dumela gore ka gore part of this program includes insurance for you to be covered mo insuranceng e go pateletsa go ditsetlela di ngodisele morago o bonagale mo masimong o supe o ne o recorde ka go harologana ka malatsi a harologaneng a e leng gore ga o ka palelwa ke go tsenya all those records gore gore ka nako e tshwantseng gore o claime mo insuranceng ka gore dipetso tsa tlhogo di na di le teng go tla pala golo mo mme gape re oketsa extension service gore re bone gore ko bohelelong setšhaba sa jeseo ke dumana le wena thata mme kganye o e buang e tsamana la ga mmadao a itse thata gore in order for you go jesa setšhaba you don't need to own a big plot even in our smallest plot high tech you can feed the nation ga se ka botona lenano le re tlang ka lone le focus a lone is on productivity gore that which we are doing go kgone go ntsha maduo ona bo kidikilwe tsamaiseng ya dipuo ya gago gore ga re bolo go katela peo ka mmu at a cost kana mo dikgaolong tse dingwe go tsamaya e re o itse gore go na le bo dithaba ka go harologana bo motseneng ka tse bo motseneng ka tsana mo dikgaolong tse dingwe dithaba ke chemical fertilizer sa o irile thaba hela e ka re ka nna Mount Motaosane kana ka nna Mount Dikoloti re bona one marakala siamo mme ke dumana le wena gore nako itseng 1 hectare ra simolola first generation input subsidy program in the new Botswana molemi o tshwantsa go rona re buile gore kganye ya small scale ga re se tlhole re dumana le one rona re bua family farming mme le lopa ke re la gola family farming mme re simolola mo goreng re batla output and a go pale sepe gore jaaka ntse re tsweletse re bopa e tshwanetse go lwana output ya go e godile kgante le ebile ga o batle puso o tlela gore na 5 hectares o kwame itemetse mme jaaka re tlebe re simolola go maka go hokotsa ditshenyegelo tse ntseng di le teng re ira gore that which we put mo mmung go nne le dipoelo through research and development re tla helela ko bohelong nako ngwe re iphitlhela e le gore re lema mo seng kanang ka sepe ebile o lebetse le diekere kgankgolo e le output so tell them gore re simolotsega mme batho ba modimo se akanye gore ngwa go tla nna 2 hectares kore if at all despite the fact that untse mo 16 hectares o ntsha 0.5 tons per hectare or even less go re mathata teng how akanya the cost of production ya 5 hectares of 22,000 o bota ntsha 0.5 tons per hectare mathata ha kana ka sepe re tshwantse gore re go rotloetsana ba rotloetsa tata mokaoleng gore ba gole le rona because kana dipatiso le tsone tse be di go godisa go ita ekere di go godisa gore khantele go tsa 2029 tse ba re ma 5-10 hectares e le ka dipatiso le tsa gore outputing lone ga e kana ka sepe go se re o ba thamalletselalo gore re simolotse ba go utlwile no sa ipuela ke no bua mo ka tsong go bona gore go katela peo ka mo no le morongwa anong o tla bo busa phetolo a gore jaanong re batla gore re se ka ra katela re leme mme re simola go lema ka ekere gore e tle nne le output extension service re pataganetse ko buang na ba mpolela gore kore for the longest but we have got it wrong ba re molemisi le mokenti they're not extension agents. There's a course extension service. Extension service there's a department ko buang we have partnered with le rona mo le pateng 2 new departments the department of extension service tla go itebang extension service ka gore go lo go busa nkotla meeting teng jaka motho le ya rona na bua gore ha o ja tlhoka go utlwa le sokola le la extension agents tse leng gore
tiro ga iragediwe sentle. So extension service ra re tle ba re patantse, of course the private sector of course will be using a lot of technology as well. Ha o ka bona tiriso ya bo di drone, tiriso ya maranyane o tlete be di teng. Mme tse monate go a pele go gore ha o lemileng teng will have the coordinates. O itse gore re tla dirisa maranyane a o tlha go netefatsa gore Batswana ra ba bona di tsamaiso tse di tshwanetseng. Tota ya di chemically re ntswa di le teng mo lenaneong ke ngwa do tse leng gore ha re di rotloetse thata. Gampe go re tshela ka motšhutši mme bangwe ba batisisi ba supa gore ha gongwe re ja tsone tse re nang re peita ka tsone bosigo le motshegare. We need to start going organic. Mme ke dumela gore go nna teng ga dinotshi will start pushing us even more to know gore that which you apply mo go bola dinotshi. Go mo tla gore ha re build this whole ecosystem e be re hela re gokotsa tiriso ye ra ya di chemical, but of course there will be a very strong extension service to support this program. Motlogi Aaron, ne ke bua gore this is a program born out of R&D. Ke a itse ba ka oleng tebele ga ke tseleleya ka di 31 tsa January dikoloti kana o tlile ka November nya re batla gore extendere le tsema bogolo tswala ka kono ka di 15 ebile ra belela ba bangwe ba tle ba ntaba e ka re ke rata ba ko nnotse ka gore gone go tswala ka di 15 tsa February. Gone mo ke gone mo leng gore tsenya ha re leng teng dipatiso di supa gore o kgone go sia diji letsatsi la go tsenya peo mo mmung le baneng ke bo di 22 tsa December. Mme go harologana go ka mahelo nna se se nkutlisa motho go le nna le letsile ha ke dumana le wena gore go ngwe le ka tswa go ntse tharinyana le ntse thari ka malapo farming because malapo farming na kwa teng se hitile. Mme ke ne ke bua le bone gore ba nkgakola ka ntse consult ka ba re ke nyame ke dumela gore le tla ipona mo teng ha ntse re tsweletse re atolosa lenaneoli because that which they are doing is exceptional. Nna ke dumela gore ka ha ba ireng ka teng bone go malapo farming ba ira mo eleng gore ko bohelelong mo go jwang go di hoteleng tse di turang tse di go tshwantse gore e be go tswa gone Clarification, Minister. ke sentse ke go araba. Clarification, Honorable Aaron. Ke a go leboga hela thata, Honorable Minister. Ne ke re kana mme rona ha re bua ka diji ya ka ne re sa tswa go bua re na le gone diji tsone tsa dinonyane le tsa diboko mme thata be re bua ka diji tsa diphologolo ditong. Ha morago hela ha dipula ha o diega morago ga dipula di a boa di tswa go magobeng di boela mo masimong ke ra thata ne ke lebeletse yone yo. Honorable Minister. No, it's a good point that you are raising because I can give we need to resolve this human wildlife conflict. We need to make sure that all that which we are doing is informed by very strong research. Gore le temo o ka netlela gore kana go ntse re kgawala ka re kgontsela hatsile ka north and south. Ha go ngwe tang go itsila gore northwest re se mollo go lebella gore ka ha matshonyo ga lona ntseng ka teng re tshwanetse gore temo lona re kgaoleleng. Do tseo ke megopolo ileng gore e mentle gore re tswelle ra avoid gore go bohelong that which you grow go contribute to household food security. Ke dumela gore kganya ga go ya bo 4 hectares le bo ekere ke go ya rabile in full. Believe you me, even in malapo farming mo go bona is not even about the size of the land, it's about production. Go kgaolong ya gago e emetseng balemi ba teng ba ba boitshoko ba ba boitetlo ba ba boikgwabalatso. It's not about even the size of the land. They are focused, they're damn focused on production. And we can learn a lot from them in terms of how they do it. It's not about the size of the land for them. It's about maximizing on the moisture. It's about maximizing on the timing. And they have done it perfectly. So, good morning, nalo na radu ma gore mo ba go rumileng ba go dirang re kope mo go bone gore re go atolose o kopisa ba bangwe ba mahatshama gore go bohelong ba hella ba nna focus dia ka balemi ba ileng gore ba boinelo tota ba boinelo mo dikgotleng tse tsotletse ba boinelo, and they have carried themselves this far, and help is coming, and is coming now. Jakare ntse re rola kganye ya gago ya system, it's a good feedback ya gore go iragalang go gumare ke kganye ileng gore re tla tumela gore go ntse go iragala eng go rontsha balemi ba ba boitshoko ba ba ititlileng ba ba lema mo dikgotlong tse di seng kanang ka sepe go ba rontsha tshona gore ba kwele mananeo hela ka gore ga go go system e down kana eno ka metseng officer se re sentle ha ke batla go bua ka ene ke feedback e o e netseng ke tla checka thata gore le ba
go ntse go iragala yang mme ke itumelela gore no ha mabaka a gore ha go bona khona go mpha dipalo tsa gore go akotse batho ba lekana mme ke be go akotse batho ba lekana go raya gore dipalo di teng ka dipalo ang ke di hosa mme go mo tshwantse gore go banka ngwe Lucas o na le go bua ka batho ba ba kokorogang ga gongwe ba dipa ba irei ya go tshwana gore go mo go nne teng go tlo Lucas a bua ka master a go tlo Lucas a bua ka master o tla bona gore do tse tshwantse gore di ntsho mo tsileng gore batswana ba kgona go akola. I thank you, Mr. Speaker. Honorable 𝗠𝗜𝗡𝗦𝗧𝗘𝗥. Thank you, Mr. Speaker. Very quick, Minister. Ne kere o tlhalose thata ya fencing gore is that component out for individuals e ka nna teng hela ha go buiwa ka di-cluster ga ya tswa sentle o e netle. Minister, provision of water in clusters ke dumalana le wena gore go nna motlho like go na le cluster e nngwe ha e sa leng e dirwa ga ise di bushiwe ga ise e irelwe metsi mme ke ntse ke bua ka yona ha dikhudu go bidiwa dikhudu ke kopa gore ka tswetswe e nne nngwe ya tsa ntlha gore e thusiwe ka metsi le go di busha ke dumalana le wena 100% ha o bua ka gore batho ba agella mme e le sekgwa ga wa tlhalosa gore gone mme tema yone e tla be le bokae in total expenditure of the whole project gone ho le kadimo ya masimo gongwe le yone o tlhalose gore a mme go tla tswella batho ba ntse ba adimana masimo ha ba adimana mme ile mo lebakeng le le kae ga gona go kgoreletsa lenaneo mo go ba setseng ba ntse ba adimile masimo a batho e se a bone ya bogelo ke dumalana le wena go gongwe thata gore nna ke ntse ke tshwenyega dinako tse tsotlhe gore go na le batho ba e leng gore ba lemelwa ka lenaneo e be motho a tsamaya a koga ya go bereka ipelegeng a nako ga ya tla gore kgang e sekwa-sekwa gore tota ha o lemile you should not kana tota tshimo hela ka o simolola o pitikolola mmu o bona o tsenya peo gore a gore you need to be there full time so yo ke kopa gore le eneke helo ke tshwangwa ke your extension officers go ba facilitate those people ke batho hela ga bana sepe they don't have transport they don't have facilities at all me kanye ke buile for the past 5 years ke ntse ke bua gore ba gaetso extension officers a ba resourciwe batho ba lona ba ga bana di resource gongwe jaaka le ke ela bua ka kanya private extension officers ayo yone ga la ya kanya ka gore they are not enough so santla mme gape ga bana di resource ke yone botlhoko ba di extension officera tsa rona mo Botswana ke a leboga. Honorable 𝗬𝗨 Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re ke simulela ka go supa gore phokotso to 1 hectare e ke re le ngwe hela ke galala thata le go kuditse ka bokete mme ke re ke simulle ka kgang ya extension officers ke re ke bue dikai tse di tshelang ke re ha motse o tshwana sei tsetsejwe o se hope o na le batho ba ka tshwara 6,000 mme le hetse le decide le gore o ka serviceiwa ke ba lemisi ba le kae ka gore ha mo ithala mo lemisi a le mongwe hela sa kgone territory ya berekela mo go yone mo ene hete ya temolototo ne ba rra ba re ha ile 5,000 people ba thoka ba lemisi ba le bararo yana ke re mo thulaganyo ye le rulagantse ka tsela entseng jang le tele re thuse batho betso ka gore batho ba tlhaela a gona le dipalo kgotsa ke mo go tenya ba lekane hela go lebilo ka matlo sa bo bedi gore balemi ba le bango merakeng ba sotegile ke mongwe a bona gore batho ba timula dipeo gote ga ona stankana sa tshimo kana mme segoto a sena stankana how are we going to go around this issue gore balemi ba ko merakeng le bone ba ko ba kole
di-suppliera go thata yaanong kana ke gore di-suppliera ga o sena go announce jaana ke gone batho ba odara dipeo ba di odara go tswa ko nte gore di o goroga bo mid-December a wa lemoga gore go mo go teo dia temo ya ngwaga wa gompieno ke re a so seo wa se lemoga mothoetso ke re a korele thoko ya di-fertilizer kana nne go ntse go phakisiwa fertilizer hela go sa kgathaletse gore mmuko o ntse ya go phakisiwa di-fertilizer a le yone gompieno na le thulaganyo epe ya go testa mebu gore tere ga go te fertilizer e be e le gore ke e tsena mo mmu o e tshwanetseng a le na le thulaganyo yone eo raitso ga e le gore ya di-fertilizer le yone teng ke a leboga. Honorable Mokhati. Thank you, Mr. Speaker. Beso na kgaolo e ke tswang go gone ke e leng gore e aparetswe ke lehuma mme ga ke lebelela le mnaneo le le siameng thata le mang dijo o ka re le dirile gore e nne one size fits all. Ha ke maybe ke sa ke ya tlhaloga sentle gone go ke ne ke le ka gore gape ke itse gore a mme re lebeletse temo hela seasonal in this particular respect. Kanti ha re tsena re le ma 3 months after say March or April go na le nano le tla morago gore batho ka gore re bua ka subsidy mo go tweng re lemela gore re itshetse a batho bana after 3 months ba sena na mametla a tla bo go sena gore go ka kgona gore ba tswelle ba ntse ba thusiwa ha re ntse re tsweletse le temoe le gore batho ba e leng gore o ka re ba lebetse ba e leng gore they are between 41 and 59 a re ka se ke dire a special program for them ka gore ga bana bone letseno lepe mo di-protection tsa goromente gore a ba ka se ke ba kgone gore ba bone sengwe se tshwana le sone seo sa bogelo betso ke ona kgalo ya rona re tsenetswe ke segato tshweni e re ntshitse gato e re tsentse tshoba ka lekobo e ntshitse tshoba ka jaanong e a apesa kobo ka leroba jaanong ke batla gore re itse gore a mme yone re dirang ka yone gato e talela bomme ga se gore gongwe re tsene bomme ditlhobolong ba masole gore ba dithusa gongwe tle di bona mme di sie ke yone ka tla gore ke bua ka yone ya bohellohelo ke gore nako ya e leng gore motho a le ko masimo a lema motho etso re dirile program ya gore o sela jang ka gore ke rile ke tsoko kgaolong e leshekere ha a le koeng a le kwa thatšhane a le kwa dipapeng a le kwa tshamasu o santse a tshela jang ka nako yone eo ka gore wa ba a tlhokomela tshimo ya go nna yalo ke a leboga. Honorable Hikwama. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga tona ke lebogela phetologo ya leina le motivator la lemang dijo ka ngwaga wa 1981 go ne ga launchiwa 𝗬𝗏𝗏 ke puso ya Botswana a na le yone mahoko a lemang dijo e le go leka go rutwetsa batho bone gore ba leme dijo re itumelela lenaneo le dišaleo mme ga ke na go bua ka molemo le bosola jwa lone ka gore ke santse ke ise ke lemoge gore molemo wa lone ke o go gaisa a ntseng a le teng ne ntse ke reeditse ka thwagalo o araba o tseboga le o presenta ne ke yakantse balemi ba ko Ngaraga ba ko Sedibana ba ko Kgantshang bo Tsutsubega ba ba tshwengwang ke diphologolo thata gore tota component yone mo thulaganyo ya gagwe ya re itshwere mme ga ke utlwe gore bone ba sologele eng mo lenaneo le se se tati sa pharologanyo se se ta ba dira gore ba kgone go lema botoka ba sa jelwe ke diphologolo ba sa senyetswe ke diphologolo ga ke a bona go tlhalosega sente ke kopa gore o tlhalose yone nthae gore bone bao balemi bone ba dikgaolo tse ke di badileng ba ba tshwengwang ba le bothe ba kgaolo yone ya rona e ba senyetswa ke diphologolo a mme go na le component nngwe mo lenaneo le la gago ye ba ka e applyela kana ba inaakanya le yone go leka gore ba thuse go kganela diphologolo tse mo go ba senyetseng ga o ka ithatswa sente nka bona bo molemo jwa thulaganyo ya gago ya bobedi bo go kgaolong e ke emetseng ya West go na le dikgamahelo a bokareng bo bodibeng bo bothato go se hitwa le go bototeng
ba shota ka balemisi, ba shota ka didirisiwa di tshwana le dikoloi tsone tsa balemisi. Ga ke itse gore mo thulaganyong ya gore dilo tsa gago di malala a laotswe, a bone batho balemisi o ba phataladitse sentle le dikgaolo tse ntse go sena ba retire le di sa replaceiwa, a go isitse ba teng balemisi balemi ga bana go tsamaya sekgele ntse go te ba kopane le molemisi wa ko Toteng a tswa ko Kareng a tswe tsau a e ko sehithwa le ko Toteng gore a go bona thuso ya molemisi, a seemo se o se etse thoko o se beile leitho. Ke ya bobedi. Ya boraro e sa thatswege e sente gape ke ke na le interest e go godimo thata ya go isa metsi go go bone. Ga ke utlwa maikaelelo ke sone se ke se utlwa se thapa gore nya maikaelelo le priority a me ga go thatswege sente gore a melare mo component yone mo thulaganyo yone re launcha yone o ibua ya le mandiwe a ba ka semola go thusiwa ka go financing the borehole drilling kana nngwe tsela hela ya go goga metsi. There is a package ya go nna jalo gongwe ga o ka di thatswa nka bona bo molemo a be ke leboga a be ke tsamaya ke ya go boka a be ke galaletsa le go atla lenaneo la teng. Ke a leboga. Honorable Mosanan. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke go leboge ministera ka thulaganyo e re sa bolong go lela thata ka yone tota go sa le rona go la bone balemi. Me ke re go wena ministera ke re batho ba tla tsamaya ba ya go lema, ba tla ya go lema hectara eo gongwe be ba ikokeletsa ka kitso gore ba rata go lema thata. Me ke re sengwe se se botlhokwa ke gore ditlhwatlhwa tse di tswa temong di rekwang ka yone ke bampo di ko tlase thata mo e leng gore go helela go kgoba batho ba bangwe marapo. E be ba tema eo e be ba tsamaya ba go bereka na molaliu jaaka ga bangwe ntse ba bua. Tota ba go etlhwa ke gore ha o isa kgetsi ya mmidi ko bampo ya go rekwa ka 90 pula e ono e kokomaletse 4 months gore o kgone go roba ga go dire le Batswana sepe se botoka minister. Ya bobedi ke gore go diragala jang ka di-service center. Di-service center tse di sa le di agilwe go dirisitswe madi a gakgamatsang mo go tsone. Nngwe ya tsone e mo kgaolong ya gago ministera ke tsaya ke re wa itse e ko Mmateti. E vandalizitswe ine thubiwa difenstere sengwe le sengwe se sengwe mo go yone mo e leng gore go heletse go tsewa go hirwa batho gore ba ye go e kata. Me ba duelwa madi a ntsa a ga governmente a ntsa a senyegela mo go yone. E nngwe ke ya di-fertilizer tse kana mo temong e ne eta go ne go na le batho ba neng ba phakisa di-fertilizer and gone mo di-fertilizereng tse ke teng ko governmente tota lositseng madi a mantsi teng. Yaanong ke re go tlile go dirwa jang di tla bo di rekisiwa ke bomang tsone di-fertilizer tse go ya ko pele. Ya bohelo ke gore balemi ba horticulture go ha o ka re balemi ba horticulture a bone go na le sengwe se se tatlang ko go bone ha go ntse go tsweletswe Mr. Minister. I thank you. Asoretse ba babedi ba bena bona ba bohela. Honorable Barungwa followed by Honorable Mapulanga. Ya ke a go leboga Mr. Speaker. Ke boe ke go leboge tona. Lenaneo le o tlang ka lone le supa gone gore tota you are ready. O ipaakanyeditse gone go aga motse tota. Ebile ke dumela ke re le lone lenyalo a go le tshegetsa thata.
kgang ya me ke akaretsang kana ya amana thata le batho ba ke ba emetseng ba dikgaolo tse e leng goreng ga bana masimo kana ga go dirwe temo e kalo-kalo mme ba na le keletso ya go contributor to feeding the nation. Ke a tlhaloganya ebile ke a lemoga gore ke eng le tsile ka lenaneo le le ntseng jaana ka gore go lemoga gore le itemogetse gore go ntse le tshenyo e ntsi mme le lekile le gone gore le reduce wastage. Yaanong ka ke le bonang ka teng gore re kgone re ntshe maximum output from it ke gore re nne le batho ba le bantsi ba ba benefitang from this 1 hectare assistance. Mme kana ba ba leng teng ka ebile re setse re hokoditse from 4 ka ba buang ka 10 to 1 gore re hokoditswe le tsone dipalo tse e leng gore re ka kgona go ntsha bokete re ka ntshang bokete ka bone. So yaanong ke dumela gore go tshwana gore go nne le lenaneo lengwe gape mo godimo ga leo le e leng gore le tla encourage the first time farmers gore re kgone re augmente ma 1 hectare ba bangwe ebile kana bo lesego go yare ba na le mahelo kana ba na le ditshimo ga di a rengwa gongwe re ka ba ngoka gore re nne le dipalo di le dintsi tsa gore bo sego go ba go benefita from this 1 hectare re nne le nane gongwe le le reng re ka go remela 1 hectare re ka go tratella 1 hectare gore re oketse ma 1 re tle re kgone go hela re na le more output. Ya bobedi ke ya this 5 million target ya rona 5 million wa dikgomo o ke mo supportang thata ke dumela ke re ga re ira le manane wa tshwana le one ya re tshwana ke gore ra bapise le dikeletso tsa rona tse re setseng re di ipeile pele mme ha ra go ira lenane le tshwana le lone le re tshwana ke gore re bone gore ra go le supporta jang kana la go supporta lenane re setseng re na le lone jang gongwe yaanong ha ra go tsena mo go lone leo la go tšhaele goreng 1 hectare gongwe ga a lekana gongwe a ne re nnile le provision ya 1 hectare go lema dijo e be re boa gape re ira le 1 hectare wa gore nyang for further production ka gore ha le 1 yana gongwe a eletsa go feeda leruo ka gape a eletsa go ja mo go lone ga e go lekana so gongwe o lebelele gore le provision ya gore 1 other hectare for further production. Ke a leboga. Honorable Plank. Be the last. Good morning, Mr. Speaker. Mo tutlege Honorable Assistant Minister. Ke na le ya ntlha gongwe ke supa ka Monday ikwadiso ya semololo. Ke re gongwe ka gore di guideline kana o itse se tlhokegang gongwe o ka heta ka tsone hela re motho ga ya ko molemising ka Monday atle ka mo le a di 5 di 3 di 7 kana 15 di tlhokegang then sa bobedi ine le kgaya gore gone mme ha o lebile especially ba lemelang ba bangwe turnaround time a ga go mo go bone o tla bo o ilebile go avoid re ngwaga o tla be santse re bua ka kgatsa gore ba santse ba kolotiwa le beile seelo se se kae gore ha sena go lemela motho sengwe le se kgotsogaletse madi a gagwe a ba a duelwa ka nako e santse le teng se sengwe ke kgaya gore rona ko re leng teng go na le bo molapo farming lo researchitse go le kae go bona gore gongwe lenaneo lone la go lemale le se la na le emela dikgaolo tsotlhe be go di clearwa ga one gongwe le dire gore mahelo a tshwana le bone bo Chobe yana Chobe Enclave West ka gore go rona hela from bo July to nako tsonetse bo kgola ja bo santse bo le teng ha no ka ene itshetse le na le program e ya go le ka gore gongwe bone ba nne le that program e le setile gore ba ka simolla nako e le teng go na le go emela November le mongwe mo lehatsheng la Botswana. Then sabo hello ke khayo no supa gore you also have the insurance coverage for this program gore a mo ka e ba hapele ha wa itlhalosa gore motho a go qualify in case of go sa diragala ya ka re bua ka bo drought go tla bo go thoka gore ba dirile eng
gore a kgone go qualifyela that coverage ya insurance ke tsaya gore gongwe ke eme jalo mo toteng. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Hey, hey, Mr. Speaker, kana ba bangwana ba mpuditseng ba tsamaile. Mr. Speaker, ya fencing. Ke tsa gore ke ne ke tlhalosa gore ka re ne ntse re ra fencing ka teng go ntse go sa re berekele. You fence off, then you leave. Le bone ba tlogela after fencing because go ditlhare. So we need to come up with a program that will help for how fence you avail land for production. So we are refining that aspect. For the fencing scan na gore ke ntse terata tse kana. Gore maneno a ntse re ira gore ke spendile bokana. E seng gore ke dirile eng go thusa gore go nne le output. That which you are bringing now must provide a solution. So fencing, the reason why it's not yet here is because in our consultations we are trying to come up with something saying when you fence, we avail land for production. They're struggling to repay their loans because they got a loan. They debush and then have to pay me for having debushed. How debush I get how so all these things, we are bringing them together for a clarity or production no jump to the retrates go to Kuruka. Retrates, I don't know. So, quiet retrates, Marley of Pinasi, make you a accessible to Rebonagori, Rayangore, Rebosatari Tarizela, Retler, now Bozaka, the costings. Lenano Lela per hectare, our cost is around 4,400. That includes the whole package. Ya temo, leading no simote. Kanya kadima masim. Hey, Mr. Speaker, kana wana matata. Hote, component of adima, wakadima masim. Mero wana matata, Mr. Speaker. What ako pa batsuan? Ra le kopa. Ra itzu ra gaten tsu ira gala mo marakalasi, Mr. Speaker. Marakalasi ya longor, Mr. Speaker. Utsana ko spotong o bore ntsaeneleng ha e be ba saena o bo tsama wa go lema ana kana our numbers now they show gore e tengo gola batho bana ba lemile thata ke banana ba 18 to 21 gore ke bana gore ka bo mang ba bona gore tsa kone ke go lemela a o lebela output ga yeno te ga re go mo wa bo itshenyetsa wa bo itshenyetsa o le motswana go mo ke kopa gore a go re ikageng sentle. I do acknowledge gore ha ngwe go baga masimo go bonya so go le bonya thata le ha se kana ha le go le dikgatlo tsa tiriso la se di a gola and it's one of the excuses tse ke ntseng ke di dirisa gore ke kgone gore ke letlelle gore batho ba ka dimana masimo me go mo ga gore kolekele Mr. Speaker me ga mpieno ka gore ha o le mare tle bere tsa di coordinates ke tsa gore le batswana ka bo bonela re ta ikaga be ra mogela gore batho ba modimo a ile gore re ntse re senya re sentse go ntse go le kae ya nung ka gore lebelle ntse re la nyelela husale a go re tse di tshwanetse gore go bohelelong re kgone go intshetsa dijo ke dumana le ene gore kganye ya batho ba lema ba tsama ba go sele ba go itepaletse go ntse ba itepateng mongwa o dikgosi tsa me o neng a re latlhagela kgosi Mathiba ngwa go roba le ka kagiso le mongwa batho ba ileng gore ra ha o bua ke ipelegeng le temo ona khona go mo khotla ba ntare dikolo te go emepele ha ka tsebe re itlhala dotse ha le go re tswela ka gore le ire yana so le rona re le keng go dotse re di balance ntse mme mathata a matona ke gone go nantse o tsa bo mamba batho o bo kwadisa o bo tsamana ore wa go lema mana le ene motaosane gore we need to strengthen even more our extension service go re go bohelong ba khone go tswela ba ha ditlamelo tse di teng omlu o galala phokotso ke dumelana le omlu gore na ke galala mo ntseng go tswa mo ntseng go ntshiwa ke galala output ke galala output ke sone se o bona re hetogile gore yanong re batla gore re nne le this output based program e nne le productivity ka gore se se tona ha se gore o dirisitse madi a kana ka eng omlu ke motho o ke itseng gore o theri thata ke motho tse bentla go utlwa ke motho o sa re tentshitso setšhaba kana gone go mo omlu ke tshitso setšhaba o tsa madi wa katela
o makelo ka gore o spendile bokae e seng ka gore phuti e ntse yang ga se gone mme le nna ke dumana le wena re galala go montse go iragala ebile nna le wena re kgala tshenyetso setšhaba e ntseng e iragala Omlu, I'm promising you we are strengthening and we continue strengthening our extension service kana ka lebela ratio ya molemisi to balemi ga se e leng gore le wena o ka e kgona but as you also gravitate more towards digitization ke dumela gore go mo mlu go tla kgona gore go koletsa tiro e ntse le teng le our toll free line le one e tla simolola go bereka thata gore re leke gore communication le go isa tse di tshwanetseng ko baleming go nne ka nako nna omlu kgang e ya balemi ba meraka ne ke le mo parlamente wa Matete Molapa wa Bojang ne ke na le kgaolo go teng ga sita ke batho hela ba ba ko merakeng ba reng bogolo ha ise re duele go re tla itemela bogolo mphapeo meet me halfway kore o mo ha ke tsuru go dingalo ha kae ha ke tsuru nyaaya a ke re gampeno wa re o dire setlankana nna mo base 3 ka re moraka ga go nne le di-coordinates so go mo go simple I've said to them if you can ask for coordinates for moraka why would you not ask for coordinates for lesope ha ke leng gore ke itemela teng so go mo tshwantse gore o tla ka di-coordinates tshwantse gore go mo re kgone gore re bone gore ka digitization yone kgantele ya go tswala ga ntse o tla ka diotse o tla bona ko bohelelong di tla helela di tswetse di-supplier omlu go mo go bogole dumana le wena mme le ga le gampieno rra tabe ke ba senya leina ba eme ka dinao they are partners in this mme o gane mo e leng gore go tswa go lo wena including ko ne re reka di-fertilizer teng bana ba emela gore botswana di tlere le tseo be le gona ba go bolelelang gore kgaitsi ya fertilizer ke bokana kgaitsi ya mmidi ke bokana go mo ga se kgwebo a ke re kgwebo o na le ditshenyegelo o tshwanetse re o beye price ya beke ya peo ya gago ka gore wena ditshenyegelo tsa go ke bokae ebile margin a go ke bokae e seng go ka gore puso wa botswana ebile price e re ke bokae go mo wa bona gore dilo di ntse di le swaka bangwe batho ba ba ntseng ba le teng ba ke ba itseng thata ba e leng gore ba supply dipeo ene ebile na a sa rekise peo ka price ene puso e setile nna nthare kore go mo ke tshenyetso setšhaba if I know I'm making so much profit why should I sell at the price at which the government has set so go lo mo omlu go batla nna le wena re go emela ka dinao gore procedure Mr Speaker procedure is okay honorable Lekhutlane Mr Speaker ke bona go ha tota is not procedural because the minister ya no le ba ganye le honorable Lucas mo le gore anong go se go mo intimidate go tshwantse re address we thank you nya o pile ka kol oral member order 51 ke leboga Mr Speaker me dikgantse tsa soil testing omlu nna ke kopa gore maparlamente a go re tshwaragane dikgantse kana there have been so many attempts to say ha temo e simologa ga re tlhatlhobe mmibo mme ala batho ba la batlebe ba ngangahela ba nganga ba re na re tlhatlhobe mmu yet they expect to have outputting we rileng out of cultivation in that land but we have done a lot of sampling go netefatsa gore because nna ebile bogolo ja ka naka kwana mo borwa our soils are now acidic ka gore ko re ngwaga le ngwaga ka go phaka fertilizer la ntse re tsa re tobela hela mo teng ga mmu e leng gore gampie ko o setse o le botlhoko o sa kgone so go mo it's an ongoing thing omlu mo e leng gore ke kopa gore le nthuse gore re rotloetse thata le la o tsena hela go khotla meeting gore ke ba le ke ba tlhatlhobile mmipo wena why gape le tsena go khotleng wena production ya go ne le bokae ngwaga wena production ya go ne le bokae ngwaga a o itse target e re ipetseng lo tso omlu Mr Speaker a re di tshwaraganeleng me omlu ke motsadi wa me ke motho o e leng gore ra dumalana thata le batho ba bobirwa Mr Speaker gore do tse di kgonetse Mr Speaker re mo kgwati ke mo parlamente ba e leng gore ke le ka gata go le tlhakeng motho o lorato ke motho e reng ha ona le ene batho ba goe ko re gona go bona gore batho ba tlhopi ba kgala go ba ipona mo go ene gore ba ipona mo go ene go bona gore ke motho o ba emetseng ka dinao thata ka dinao Mr Speaker Mr Speaker kana re na le middle class strategy me kana ka ha re buang ka teng mo le mang dijo ke o e leng gore o cover the tax exempted so ha o iphitlhela le mo dingwageng tse e le gore you are tax exempted you can benefit me re tla re tshwaragane le bretse le bontsima go netefatsa gore re tla ka mananeo a tlhololo a makgwenthe gore ba dingwaga tse di gagare ka gore ba re le ha se le kgathalela banana le bagolo
bona ga gare ga ba tlogetswe ke dikgang tse di tlang mo dikgotleng ke dikgang tse e leng gore ke dumana le wena gore go a pele ka gore re ntse re tla ka mananeo a mangwe ba tla helela ba le mo teng kgang e ya bo ditshweni tota dikgang tsa human wildlife conflict ke a itse gore ke dikgang tsa environment, but I can assure you I'm always in touch with winter to say mo kaolengwe my farmers ba babaletswe re babaletswe tota a go go tetsela engwe ya harologaneng. Let's be innovative about how we address human wildlife conflict. Mme ke dumela gore masimo santse gore a tlhokomelwe o nthuse mototege mokgwadi o nthuse o rerefang gediye ya gore re le mendijo re ijese mo go salang jaaka gore bogatswina a bua re go rekise re letseno mototege Ikwama a o bona Ikwama itumetse o bo itse gore sengwe mme gone ke a dumana le wena ke bona gore wa bona gore already o setse o lomaganya lenaneo le yo experience ya 1981 go mo ga o bona o epa koteng yalo go raya gore o kgomile gona a tshwanetseng gore o kgome teng mme ga ke a kgoma wena kgomile batswana thotloetso ya batswana ka lemangdijo wa bona le wena gore yaanong le ke lenaneo le batswana ba iponang mo teng jaaka motlogegi Ikwama ipona mo teng ebile a ikgakologela ka ngwaga wa 1981 ka lemangdijo. Kgang ya human wildlife conflict ke le kopile motlogegi Ikwama gore we need to partner together nna le nyena gore ba environment ra tumele thata le finance le mo teng because the mechanisms that have been there for the longest ga di re kolekele Ikwama gotlhelele ga di re kolekele mme ko ngaraga. One of the good things that we mentioned hands re consult le ko kgaolong ke lehelo la rona le kwa la go rutuntsha balemi. What we have done now ke gore re partner le private sector go tlula di service center lo wena mahelo a o tha gore kana temo is science, it's a science-based enterprise. Ga o tlo ra motho re ha o le maore o tshwantse re mokele le ena a bone go iragala. That is why there's an outcry for extension service. That is why le rona in partnership with the private sector re bone gore kana ke le ko ngame bana ba ntaba re ha e ka tsa re puso sebele ditlou ko lehelo le la ngaraga o bo re rona re leme. So through partnership with the private sector, we have agreed gore we need to revive all this gore ko bohelong re kgone. And ke amogela shortage ya extension agents ntse le teng se kana ka sepe ko re ntse re ka go thiba le ka temporary mme go lo mo go no go tshwanela gore ko bohelong re hele re tla ka lephata le itebagantseng le go tlisa extension service gore ko bohelong re kgone gore mathata ra diragatse ra emise. Kgang ya water for production you buile Mr. Speaker mme ke tla tswela ke bua ba gaetso water for production ga e re hela go hella ko go phunyeng didiba mme lenaneo le letlang le ke tla le rola le tebe le itebagantse the first component ya lone le water for production le tla luta le tla le rola mme ne ke re ke go bela gore under water for production ko ba gaisa mang ko dikgaolong tsa go ka gale le bo KFC ba na le melapo e leng gore mo go yone we need to come up with technology e botlhale ya gore o ira yang gore segolo go sene se rena le sone sa go epa motlhaba o bo tsenya creepy kana o tsenya tanka e be rusa o no sa ka one re go tlhabolla jang. We need to find better ways sa gore ra availe water for production. And yes, lenaneo le le tlang go na le lone le itebagantseng le na le a heavy component ya water for production. Le teng mo teng matama mo teng nna ke ipeletsa gore motlogegi Ikwama ha re bolo go goelela metsi a heta for the longest kuru tla ke ne ke le go gabane ke na le mmusi le pias ba re kana pula ena go gabane re le go gaborone re tshaba go tla gabane ka gore metsi a go loga mo thabeng ele a tsena mo matlung a ba re itse go tsena gore ga re bona le mokoro gore o kgona go tsena mo ntlung mme metsi ao ha o le Ikwama o le molemi morui kore wa akanyetsa gore nka bata yang go a boloka gore ke kgone go ntsha ditswa temothuo. And this is where we are getting, this is where we are working very closely with Buang and Nadi, to make sure that we bring the relevant technologies to avail water for production. It's not only about Sidiba, it's about availing metsi gore ko bohelelong a khone gore a thuse balemi. Motlotlo mosanana kgang ya di price tsa balemi kgang e tsong gakala le botlhoko mme ke dumela gore ha ke gakologola sentle
mothusa tautona Rendaba o ne a bua mo budget speech. Tautona o buile gore we will have the commodity trade based platform. E leng gore mo nakong ya Sahedi Sempelo it will be up and running. This commodity trade based platform is a solution. Ya gore for the longest re ntse re ba tlhwatlhwa rona based on the suffix. Me re tshwantse gore anong rona re ikemele ka nosi. Go bona gore how do we grow to make sure that go aka matlhoko a rona ra dirang go lema re duela mo go tshwanetseng. So ke sengwe se e leng gore mokaolengwe re semetse ka dinao ke a itse gore go hama gore a pitsegale molemi tota molemi ya la o emeng ka dinao thata mme dio tse tsotlhe tse re tshwaragalela gore ke itse go heta kgapetsa ha Matete service center ana service center ele ne se kile ra akanya go Matete gore re go tshwarela koša go gone go re ipelela gore go ra gona service center e ka gapanwang ke batho ba le 5 mme sa heli o gane ka go itlhela ena le blukomo jo bo tlogileng ga gare ga ntlo bo hetang tibile bo thuwa disenki o bone gore ha go na le mathata kana service center ela ke re tsure go kana le Dr. Marcus Chimbombi highway ke ra tselela Matete Metlobo Brevet go tse tsotlhe tse di a lomagana mokaolengwe tse mme re na le thulaganyo le ha pelo setla ga di a bonghale lehelo le re batla go le hetola gore di farmer di tlo kgona go ithuta teng re na le lenano le re go kagane le ba private sector le le tlang le leng gore o tla le rata thata mokaolengwe le tla dirisa dikgantse tse tsotlhetse leakage ya di fertilizer ka nta supply ya di inputs e tso gakala se kana ka sepe mme gampe go re ntse re bua le ba di input suppliers ba ikgobokantse le business Botswana we had a meeting with them before lana le re bolwana gore kopa le go bua le because kana gore leakage ko tlase wena o tlang ka this product ko wena o itseng gore o ka irang gore o tswale this leakage so ke dumela gore ha ile pompo bathung ha e bolo go ntsha metsi ga re na kongwe la gore ho go lekane ke dumela gore re mo stageng sa gore ho go lekane ba le horticulture a gona ka re ka le tlhokomologa le mo teng ne ke go ba bisa ditsebe gore jaaka ntse re bopa o khopo temo ya ditapole ka gore bata household food security ke ngwa tse leng gore e ka nna re go se khale o bo utlwa go te another component to add to this go akana go sentseng go le mo ditapole di mo teng mme ke kopile thata ba horticulture ba kopana le rona re le phata every month gore re tise kopano jo ja rona jo ka gore ha gongwe re tlhoka ke tsa gore bogakolodi ha o ka lebella gampe ko tamati is flooded the market mme wa khona go bona gore ha ne go na le bogakolodi ja go lo ne tamati re le mentseng jang e ka diriswa eng for value addition re ka bore ka khona gore re lemele gone go jesa le hatshile la rona so horticulture there's a lot of work re mo dipuisano le ba harloganeng ba ile gore ba ra bare kana for the longest even on horticulture you don't produce your own seeds go tla kwano go tla go di thusa nna I'm third generation production ya seed ya tamati and re dumela gore ha o ka tswela ntse o kopa o reka ko ntle kwa you will never be self sufficient so they are coming home go tla Botswana go tla go bona gore le rona we participate in this linkage ya seed production in horticulture do tse mokaolengwe re tsere tsotlhe sentle mme ke a itse mokaolengwe gape gore kana batho ba horticulture ba babaletswe ke dumela gore ka re se mo ka temo le mandi jo go nna le an insurance that covers that le bone tla ga ntse re bopa ga bone re hele re ba ga di makou ka gore ra lema mo nakong tse di thata dinako tse di thata tsa phetogo loapi re lema mo nakong tse di thata tse e leng go dipalo tsa batho di a gola mme ha di gola yana di ra gore re tshwantse gore re di jese Mr. Speaker ba rongwang o na bua kgang e tshelang batho ba mo go ditsane kana ba re tsere masimo a bone re o keletsa ga borene go go bone mme be re tsa masimo a bone be re sa bolele gore ba kae mme bile ba tla tshela jang ba tla le majang so tse Mr. Speaker ke dikgang tse e leng gore re tsweletse ra di buisana go bona gore re tla bankanya jang gore ko bohelelong ka motlotegi Madao na bua le wena ntse o proposa ha o leng teng o ira yang gore tlhomamiso dijo simologa gone go the time has come for us gore re simologe gore recognize do tse gore jaaka o bua re ire dilo re tlhomamisitse matlho thata go goreng we want this output based programs de na le productivity ya seng kana ka sepe mo go tsone bua bontle tota mokaoleng gore tota go fensa o bo sa kgaole ditlhare o no fensetsa why spend that money motho a ba tsa 10 years kgantele fence ya wa o sa kgaola ditlhare do tse di batla moakanya o harologaneng gore go bohelelong e khone go dira mokaoleng ganya for production it's a big component bona no le tang tla re le rola le itebagantse le for production mme ke izo ro boletsa gore kana dikoloti
ga o bue ka foda mme ke itse gore o motho o lebaganang le dipalo motho o tobetsang o bala gore wa itse sentle gore 37% ya dipeo tse ntseng re di ntsha le ngogola ne le medium iyeng mme go ya ko mo godisana go tshela go pego pele phale khibidu gore a gore go ngwe mmidi o iswa go ra o lebella gore dipeo tse re dintshitseng tse dintsi ke yellow maize ko ena ko godimo be le second ke leblebo rona re ne re le o le mmele gore o itirele dijo go so do tse di ra gore re patanye mmidi o tsa pa go di lebella mototegi Dumsi di tsamaelana le batho ba le ba yang ko spotong a ba tare ke tla le nela se nnelang bo mang ke go lema a ba tsa ena go lemela diruo do tse di teng di botlhoko mokaoleng di botlhoko tota mme batho ba modimo tlheng ha gongwe ga re ho go lekane a go ngwela gore ke lekantse a re mo go hitileng e ne le mokatelo ya no le kantsa ha o kitla o hitisa go eta ka hantseng tshenyo e ntse ka teng aplanka na wa mo CMS our system ba le message ba le ba ikwadisitse se se saletseng gore ba se dire ba itse bone gore they just need to do the cropping plan from Monday so ba itse and those that need to come and be registered tshwantse gore o hitile 18 years ha le gore wa dimile tshimo tshwantse gore o bona le tumalano o na le ona le monga tshimo they just need to go to molemisi ebe ba go tsweledisa kganya go duela balemi ja ka helane re ba kanya go khalo story ka bobojane bobojane jo re botshwere ko marketing board re tsilo go ba kanya balemi ba tshwantse gore ba bona madi a bone kana go e tshwanetseng magabe ba duelwa sentle seng go duelwa la ka nako the payment has to be madi a tshwanetseng jaaka ke ne ke bua ka the commodity trade based platform leng gore tla re thusa ke ne ke bua ga ke rola kgantele gore in my consultations but ba molapo farming ba mpolela gore the best time to do this ke ka July. Unfortunately, that was during the consultations. But Malapo farming is part of Le Mandijo. This time, they've missed it. They will know. But they are part of this program. Our targeted one, that which they grow, the target is the high-end tourism. Eko khaolo gore go jwe dijo tse di tswang mo lehelong le la bone kgang ya insurance mo kaolengwe itse thusa thata ka gore kana insurance ya puso ne ntse le teng a gona le insurance ya bisitsweng ke yone eo because ka ha ne ntse tsamaiswa ka teng go re no go le given gore okay ra lema and then ka mosogo di tle irwa luba everyone just gets the money le ba ba boning dipoelo tota se di rileng so the time has come for us now to start re gore ka re gampe go a re ka mogeleng gore ho re jile mokatelo ha ile gore o ntse wa kola ka mo go sa siamang le yona ititlele gore ke sentse go lekane modimo ke sentse go lekane la ha ke sa tshwaro kana la ha ke horile modimo mme ke lekantse and the insurance is going to help us a lot because agri insurance is the agents who have to come and check that which you are doing etla re thusa batho ba ntseng ba ire ba tsamela kwa mme nna tla nthusa gape go tla selekanyo gore mapulanka ska tla kona ntare nyatlhe ministera ke ka re zwang dile extenda na kwa letsima go mo ta re thusa gore dio dingwe sengwe le sengwe se irelwe mo nakong e tshweletseng re gakolwa ke ba batlisisi gore go bohelong mananeo wa unknown so this insurance will cover ne ke na le banana ba go le tlhabile but lo golla ba mpa feedback raw feedback because this private insurance has been there ba mpa raw feedback ka yona gore ba takanya go tokadiwe ha kae ha ile gore ntse go tlhaela teng because within that which you grow you should be able to even predict output ya gago ya gore ta nna bokae and we put all these things mo systeming so sengwe to bo senya mo systeming e be se gona gore go bohelong ha go sa nna ka ha re tsentse ka teng mo systeming e be le gone le bona ba insurance ba na le dingora tse di maleba ba re nya ha o ketsa letsema dikoloti e be di o go jwa ke mariga o itse re mo teng a re le mekana go e tshwanetseng gore re kgone go jesalatse Mr. Speaker re buile ke a leboga thank you Order, honorable members. Honorable members, let's now go to motions. Clerk.
Notice of motions and orders of the day. Government to abandon plans to construct a presidential lodge in the Okavango Delta motion. Order, honourable members. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that the government should abandon plans to construct a presidential lodge in the Okavango Delta and return the earmarked piece of land to the Owner Land Board for possible allocation to the District Council. The motion is by Honourable Leader of Opposition. Kema Minister wa Arabanga. Minister for State President. You can explain. Leader of Opposition. Ke a go leboga motsamaisi dipuisano. Ke tsa gore ya ka o itse motion o no le teng last week. Ba Office of the President mo ba kopa later date ke be ke dumalana. Ba kopile later date gape gompieno. Ke dumalane ka tshologelo ya gore ga gone go nna mogoga molele mo ka moso go tla tweng kana ya no mathata ke gore simolotse go aga. Ke a leboga. Oh, so later date. Later date. Let's go to the next motion, clerk. Members of Parliament tenure motion. Order, honourable members. Arabia, come on. Order, honourable members. The question is that this Honourable House resolves to request the government to reconcile the tenure of members of Parliament with that of members of Cabinet and councillors to 60 months as per constitutional term of contract. This is also for State President. Come on. The mover is not in, so we'll go to the next one, clerk. Establishment of a task force to investigate the extent of foreign work permit abuse and non-compliance with citizen subcontracting mandates in government projects. Motion. This motion is also by Honourable 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗥, who is also not here. We'll go to the next one. These motions, some Parliament the Baba Bedi Baba Siomba, but they retain the slots that's on because they are on official duty. Clerk. Introduction of a law setting a mandatory corporate social responsibility. Motion. Order, honourable members. The question is that this Honourable House requests the government to introduce a law setting a mandatory corporate social responsibility for a specified proportion of profits before tax for companies operating in Botswana. The motion is by Dr. 𝗬𝗓𝗓𝗧𝗜𝗓𝗓𝗓. Trade and entrepreneurship. May can I apologies the two of them. Oh yeah, they have. One is attending the G20 summit. The other. Yeah, no, the other one is in Accra. So who is the acting minister in the absence of these two ministers? Honourable Sir, sorry, Mr. Speaker, good morning. Ke leader of the House, so I'm just standing in for him and also acting for the two other ministers, Minister of Trade and Minister of Minerals and Energy. So, thank you. You are acting? Yes. For trade? For trade, yes. But they have not briefed me about this particular one, so I guess they thought it would not go through Parliament today. So my apology, and
we can request later date. Thank you. Okay. Later date, the motion will retain the slot. Let's go to the next one, clerk. Commission of Inquiry on Community-Based Organizations or Trusts, motion. Honorable members, the next motion is by Honorable Mapulanga. But kima o arabelang? Huh? Tsena re batana le lona, Honorable Minister for Trade. Let's abel. Kana emapel. Oral mathot. Rentse re buisana ka ditshutiso tsa lona. May I have apologies here. Tse di tswang go lona gore lo thega leo minister. But here you are. I just arrived now. Thank you, Mr. Speaker. Ke gore ke ntseng ke goroga. Me ke kopa later date, Mr. Speaker. Honorable Minister, mekana tshutiso it's from last week. How ka la thoko re tsamaile la le order paper yote. When did we start Parliament? Was it on the 7th, 9th? On the 10th? So the notice paper and this motion has always been. So I get to go padile ha kae gore le lo ba kanyetse. Ona le lebaka o le mo order paper. But I give you a later date. I'm just cautioning you. Next week, I'll write and Yan waba environment ke mango o ektelang for honorable Muluti. Huh? Where is he? Procedure, Mr. Speaker. Hang on. Mr. Speaker, thank you very much. No, Honorable General Mukwari is acting for Winter Mulutu, who is out on official duties. So unfortunately, he's not here as well. I can just quickly follow up with him. Thank you very much. Procedure, Honorable Speaker. Procedure, Honorable Speaker. Procedure no mutasa. Thank you, my leader. Nekere gongwe kana mototegi tona wa mothusa tona wa tsa ke ntsa kgwebo trade. Gongwe o tsa gore o tlhokana le gore a tshotse neng mme ke tsa gore ka gore he's here and the mover will be presenting. It is for him to take notes ka la o lebile na ko hale ga go ka ka aba khona go responda today nane ke ya kanya gore why doesn't he let the motion go, the presenter thing he takes notes, then he works over it ka weekend to gather information like we have rightfully reminded him or this has been in the order paper for a very long time and you say hadiri direle senterele parliament o kare we are giving more time to government issues here. The members the can't the magnitude that it deserves. But why doesn't he listen to the motion? The presenter presented, then he will respond the next session. It's obvious that he cannot even get time to respond now. Thank you, sir.
It loyal because I get if we assume that the presenter is given 30 minutes and that at exactly past, how we know presenter 5 minutes or 10 minutes. And then when the minister is not ready, it's not going to help us. So I think it's a later date. Number 6. Clerk. Forensic land audit motion. Order, honourable members. The question is that this Honourable House requests government to consider instituting a forensic land audit in 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗥, covering all land allocations in the past 15 years, covering land board officials and employees, councillors, members of parliament, and tribal administration senior staff. The motion is by Honourable Member for 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗔𝗧𝗑 East, Honourable Lepha Barongwa. You may present your motion. Deki bua ke go dumedisa gape mo tsamaisa dipuisanyo tsa palamente mo phakeleng kana mo tshokologong eno. Ke go leboge le ba o tsamaisa ntwe le bone gore motion o bua o leka go itshukunyetsa o sena nna o re leka gore re ka o tsenya maloba mo parlamenteng e hitileng mme ka ntata ya nako wa ska wa wela ga gona sepe se tšhentšhileng ga nne go kgonagala ne re ka bo re tshameka yone tape ya teng mme ka e le dio tsa semolao re o presente hela e le presentation e msa mme ke supe gone gore ke presenta motion ona e se wa mogoditshane hela e le motion o amang Botswana ka bophara o ama lehatshe la Botswana ka bophara o ama di land board ka bophara mme botlhoko jwa teng bo utlwala mo kgaolong ya mogoditshane ke sone se ke tshesegileng gore ke tle ka motion o tshwanang oneo o e leng gore maikelelo magolo a one ke go netefatsa gore se e leng justice sa diragala se e leng boammaaruri se tsena mo papene se bewa mo mpepeneneng governance e re ipeileng pele re le ba UDC a good one for that matter ya diragala and we preserve the future of our nation so nse la pina rona ya lehatshe reng hatshe jeno ja rona ke boswa jwa rona yaanong motion o tota o batla gone go supa gone gore re bua ka boswa jwa rona. Mr. Speaker, re bua ka motion o re bua ka lehatshe la mogoditshane le leng goreng le ikaegile ka toropo le ikaegile ka masimo mme mo godimo ga bolenteng jwa toropo le masimo kana ditlhabololo tse di iragalang di hitlela mogoditshane o gola ka kgolo e go godimo about 4% per annum mme ebile mo dipalong tsa bohelo o supile gone gore ke yone the fastest growing o hitile ne go ke yone o mogolwane ka nako e hitileng wa molepolole gore mo go supa gone gore ha le gore go na le bothata ko mogoditshane mothata jwa teng bo a go gola at the rate of 4%. Ha le gore go na le bothata jo bo tshwanang le jwa lehatshe ba le dumelang gore gongwe ga le a biwe sente gongwe re na dipalonyana tse di kana palonyana e o e tshwereng eo ya gompieko how we letelela in the next 5 years is going to grow by 4%. So it is best we deal with this issue now and re hitlhelele go itse gore bothata ke eng ka gore tsone di kgang di teng yaanong kgolo ye ya mogoditshane e dirile gore mogoditshane nne hotspot mongwe le mongwe a eletse go nna ko mogoditshane mongwe le mongwe a eletse go dira kgwebo ko mogoditshane mme mo godimo ga dikeletso tse go na dikgwebo dingwe tse di sa tlhamallang mme dikgwebo tse gape tse di diragala mo godimo ga lehatshe
so go raya gore ga e le gore dilo dikeletso di iragala mo godimo ga lefatshe bokete jwa dilo tse di sa siamang bo experienceiwa ke allocation ya lefatshe ke sone se ke reng a re lebeleleng kgang ya kabo ya lefatshe ka gore go na le makgotla mangwe a re a neetseng gore a tsamaise merero ya lefatshe mme ga e le gore go na le kgolo e kana-kana ya batho mme ebile go na le kgolo ya borukhuthi gape go na le kgolo ya tshenyetso setšhaba go raya gore go ya go nna le kgolo gape mo lefatsheng ya tshenyetso lefatshe mme ebile gongwe ka tsela nngwe ya go helela ya ngwa ke bao ba re ba hileng thata ya go tsamaisa lefatshe so ke sone se ke reng go na le dikgang ko mogoditšhane ko sa bolelele ya mogoditšhane ya kabo ya lefatshe mme jaanong ke re a re direng a forensic audit e leng goreng e tla netefatsa gore ka boammaaruri dikgangkgang tse di leng teng diipelaetso tse di tlang ko ofising ya me ya mopalamente tse di iphitlhelang magosi di lebagane le one tse di helelang di ya go tsena ko ministering bontsi jwa tsone re tla itse boammaaruri jwa one so a re bueng dikgang tse kana a re itebaganyeng le bothata jo pele ga bo ka kekela mme ke a itse gore gongwe ga bo ame mogoditšhane o le nosi mme aka ke go supegetsa gore mogoditšhane bothata jo bo bontsi mo go one behind this progress lies a troubling reality mo godimo ga sengwe le sengwe se se iragalang go na le sengwe se e leng goreng ka ga tlase se ka tswa gongwe se sa tsamaye sentle yala ka ke supile gore kgang ya lefatshe ke nngwe ya dilo tse e leng goreng di ka tswa gongwe di sa diragadiwe sentle ke sone se ke reng a re itebaganyeng le kgang ya kabo ya lefatshe mme re itebagantse bogolo le bao ba ba hilweng thata ya go tsamaisa lefatshe kgang e ga e simologega kgang e simologa ga moragonyana dingwaga di ka nna 10 kana go heta ba kabo ya lefatshe ba leka ka bojotlhe go netefatsa gore matshwenyego a banni ba mogoditšhane a lekwa go arajwa mme dipatlisiso le ditsheko tse di setseng di kile di ya ko makgotlatshekelo di hitlhelela kana di felela di supa gone gore botsamaisi kana boeteledipele o ka re bona le go itshwenya nko kana bona le go hitlhelwa ga gare ga dikgang tsonetse mme botsamaisi jo e le jo bo amanang le kabo ya lefatshe ke sone se ke lekileng ka bojotlhe gore ke ganelele mo go bao ba e leng goreng ba amana le kabo ya lefatshe ka goreng ba na dithata ba hilo dithata tsa gore ba be lefatshe tsa gore ba tsamaise lefatshe mme motho ka e le motho go a kgonagala gore a hosege kana a tswe pelo mme yaanong ke sone se ke reng kana go tswe pelo mo yaanong go ama yo mongwe go ama nna ke le monni wa mogoditšhane go ama ope yo e leng gore o eletsa go dira kgwebo in future ko mogoditšhane e referniture ke sone se ke reng bothata jo gongwe bo leng bontsi ko mogoditšhane bo a go ama o ntse o le ko Francistown ka gore o na le keletso ya gore o nne le kgwebo ko mogoditšhane looking at the expansion rate ya mogoditšhane le di-opportunity tse di leng gore they lie there so ga re ka ikhitlhela le gore ba re ba hileng dithata tsa go tsamaisa an asset ye leng gore business nngwe le nngwe yo batlang go ya mang le o batlang go e dira ga ba tsamaise office sentle ba tla bo ba bolaile le wena o le wa Francistown yaanong gongwe a re direng gomo mo e leng gore itse ke ditshekatsheko tse di tseneletseng tse di tla re fang direction tse di tla re fang position ya goreng gongwe re ka dirang gore go lo mo re go emise mme ga go kgonagala gape bao ba hitlhelwang le gore gongwe ka these allegations ba ka tswa ba hitlhelwa le gore ba tsere karolo re ba be hapele ga molao mme ga se ka lepe ke ka go netefatsa gore we are setting a precedence ya gore ope yo e leng gore o hilwe dithata tsa go tsamaisa sepe se e leng le sa lefatshe ka la se sa lefatshe le sepe se e leng gore gongwe se ka ungwela ope ka moso a se ka a dira jalo mme nte ke supe gone gore a ka nne ke supa gone goreng go ntse le dipatlisiso kana di-commission pele mme gape go ntse le
dikeletso tsa go leka go solva bothata jo bo leng tong ko Mogodisane go dirwa mananeo a dirwa ke bone ba re ba hileng dithata tsa go tsamaisa lehatshe mme ha go ntse go ya go na le itemogelo ya gore go lo gongwe dilo dingwe ga di a setiwa sentle kana bone ba re ba hileng dithata tsa go dira dithulaganyo tseo gongwe ga ba di dira sentle. One. Number two, gongwe go ntse le di-loophole tse e leng gore gongwe di diragetswe ba sa lemoge mme bone bao gape ba ba re ba hileng dithata bo ba dirisa di-loophole tseo go ikhumisa kana go iboelwa. Number two, go na le gore di-loophole tse dingwe lona ba re ba hileng dithata le di dire ka bomo gore o tlo o boelwe mme jaanong a ka re le palamente e ntseng yana re lebile kana re taskilwe ka go netefatsa gore re tlhodumela sepe se e leng gore ka tswa sa dirwa sentle ke sone sebaka sa gore re tlhodumele goreng a di-loophole tse ke tsa ka bomo a go na le di-loophole pele ga re ka bona gore a ke tsa ka bomo mme ga go na le di-loophole re kgone gore di kgone go kajwa so that bothata jo kana cancer e leng teng ko Mogodisane e seke a ya ko mahelong a mangwe mme gongwe ke tla tsa sekai ke ile ga nna le ko le dumadumane go ile ga nna le program eno go mpela bana ke ya I think ya 2016 le go mpieng go yana re santse re ntse re le mo go yone beke e hitileng ke ne le gone ba bangwe le gone ba nnang le di-certificate tse e leng gore ke tsa lehatshe le sa boneng go tsewa ke goromente ka bo 2016 ditlhabololo tsone di setse di dirilwe ope ona a tsaya lehatshe mo go bone ene a setse a boetswe a mmela le kgona go lemoga gore ene mong a lehatshe a sena nna a ipetola a re nya mme nka le neela lehatshe lane ene ga a direlwa se leng justice mme yana gongwe golomo go ne go dirwa ka bomo ka gore this system e dirilwe ke bao ba neng re ba kopile gore ba name ba tsamaisa dithulaganyo tsa lehatshe re ntse re ya gape ba lemoga gore e na le bothata yone ya mpela bana ga tla ye nngwe gape go twe ke compensation in kind mo godimo ga ene ntse le teng ene e sa solviwe ye ya ntlha ene ntse na le makgwere ga tla ye nngwe ke ya compensation in kind nya e ya nong ene ile nyabese ene ile tlhakatlhakano ya bohelo comrade mo o kgonang go bona gore ko le go mpie ko neng ka ya mahakare ka boammaruri mono go dirwa ka bomo gore bo se mamang ba boelwe ka ibile ene e dirwa kana e structureiwa ke bone ba ba leng mo teng mme ibile di-report di supa gone gore gongwe ibile ba ministry they were not even involved kana the process that to be followed was not followed yaanong godemo mongwe o ka akanya gore gongwe selo se ne se dirwa ka bomo gore rona ba re leng mo officing ya land board re boelwe rona le ditsala tsa rona tse di kgonang di boelwe bana ba Mogodisane bone ba helele ba le mo sebaka tsatsing le wena ra kgwebo yo e leng gore o na le maikelo a genuine a eletsang go tlhabolola lehatshe la gago o itlhaela gore lehatshe ga leo le tserwe ke bosemamang le ditsala tsa bone mme go mosola gore golomo re go beye mo mpepeneneng e se ka lebaka gongwe la gore re ithatise bosemamang kapa jang re dumela gone gore re le puso re romile bangwe mme mo thomong ya bone gongwe ga ba e diragatsa sentle yaanong let us come out in public and tell the people the truth gore golo ga go diragetse se le se phoso e diragetse ke ye mme jaanong ko morago bao ba neng le gore bone ba iketsise setlhabelo ba re lehatshe la rona ke leo a le dirisediwe ditlhabololo tsa lehatshe gongwe le bone e tla re ga go sena na go dira di-investigation tse ba akanyediwe ka tsela nngwe ka gore a ka re bua jaana mogwagwadi o nna le mogwe ko Mogodisane mogwagwadi o na le mogwe ko Mogodisane mme ga se ka batswaka ba ba e leng gore ba ouna lehatshe ga se ka certain individuals tse e leng gore ke batswana ba ouna lehatshe le le hetang la ngwana wa Mogodisane mme golomo gongwe ke gone mo go ka bakang gone gore
re batle go itse gore tota mme gone ga tla jang gore re bo re le mo seemong se se ntseng jang mme kana bothata jona gongwe ebile ga bo mo Mogoditšhane hela gongwe bo teng go kgatleng mme an investigation like this one gongwe bo teng go tlokweng gongwe bo teng go lentswe le tang. You know, the way I am ready to deal with this, la ha ile gore gongwe motho o ka ba gore o fila gore gongwe ke itse sengwe ko Mogoditšhane nya ga go a nna jang ke kgang hela e leng gore a re le keng go tlhatswa leswe le leng gore le ka tswa gongwe le setse le diragetswe. Clarification? Ke a go neela mokaoleng. Clarification of 𝗦𝗧𝗔𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Baruma. O kgobotse ntho le gogo mo pilunyane. Ni ke batla o ntlhatswetsa kganyele o buile mehuta e ka nna meraro ya go ba bo mpela ngwana bo compensation in kind. Ne ke batla o ko tsene ha go ya compensation in kind. Was that system approved by the land board itself, or in a hela gore ba go akantse ebe ba go diragatsa bone ka bo bone without kore se kai Mogoditšhane itse sub land board mo gona le mainland board. Ke batla go itse gore a Mogoditšhane e dirile peo ye e hilwe tetla ke mainland board. What was the condition then entailed in the agreement ya gore go tla na le bo mpela ngwana? Ke a leboga seng. Ra barongwa. Ke a go leboga mokaoleng. Ke a rata ka gore bontsi ba nako ba le bantsi ba akanya gore o na le go tlhasela mme gompieko ga o tlhasele comrade o batla go itse bone bo eleng boammaaruri. Kganye ya compensation in kind a ke re o ra yone nte ke simololela pele ka gore bona ha re ka ipha nako ya go ira this investigation re tla tlhalosa kana ba tshwanetseng ba tla tlhalosa in depth gore e tsamaile jang. Mme ke a itse mo di judgment tse di hitileng di supile gone goreng go lebega e dirilwe hela ke ba subland board without involvement kana reference ya the mainland board. Mme jaanong ke sone se ke sa batleng gore ke supe ope ka monana ke re a re yang ko Mogoditšhane re go investigate land board ya Mogoditšhane hela ile nosi kana mainland board ile nosi kana re investigate the technician ko ra akaretse mongwe le mongwe le the entire process as well. And this thing will help us to stand before the nation with proof and in-depth information. Me gape ke sone se irileng ha ke o drafta ke lekileng ka bojotlhe gore o tsharologe ebile le gompieko ha le gona le ope yo e letsang go ira di amendment mo godimo ga one a dire ha le gore gongwe re investigate even the processes, the current existing process re dire jalo gore re kgone re tswale di loophole tsa kamoso. Ke tsa ke re nka araba go le kalo honorable member. Clarification. Clarification. Clarification of Lucas. Ga go tu wala sente mokaoleng mo kganye ya bo mpela ngwana e ne le thulaganyo ya puso kana ke thulaganyo tse di tsang gore ha ke a dirwa hela kong ke batho ba sena kgolagano le the parent ministry. Nko e tlhalosa sente mpela ngwana ne e dirwa ke mang o ka re ne e diwa tsa masamikwane tsa mantwane hela go was it an official program ya puso ya nako eo e ne e bidiwa mpela ngwana mme le gone gongwe a e ne e le ko Mogoditšhane hela gongwe kgotsa o ka e bona ko bobono go te ke mpela ngwana kgotsa ko tsabong go te go na le mpela ngwana kgotsa e ne e le mpela ngwana wa Mogoditšhane hela
Ke dumela ke re mo minister o tla nna le sebaka sa go e tlhalosa in depth gore ke se ka ka e gogela ko mogoditshane gore a mmene e le ya mogoditshane e le dikganya ya sentlwana kapa jang mme se ke se itseng e ne e simologile e le kganya mo mogoditshane e tsalwa ke compensation in kind ko mogoditshane tshologelo e ne e le gore kana se re se akanya ne e le gore ko bohelelong ya go hella ya akaretsa Botswana ka bophara mme golomo ka ha o go bonang ka teng ne e le gore go a go hella yaanong ha le gore go ka akaretsa Botswana ka bophara yaanong go a go jela Batswana ka bophara le hatshe la bona mme gongwe re re laki ba mogoditshane ba kgonne go iphika nako e le teng gore ka nako eo ne e diragala hela ko mogoditshane but with a plan to expand it even beyond mogoditshane. Somebody could say it was a pilot project. That was a terrible one. Maybe this pilotness, ya nung ya mile matshelo a batho ka bokete. Maybe le e dirile ba humi ba ba tsitsibanyang mmele. Mpela ngwana yona kana ha ba e tlhalosa. Ha ba e tlhalosa. Ke tla boela go kganya ba humi. Ha ba e tlhalosa bare ha ona le lehatsi. Ha ona le lehatsi la hectare le nngwe hela. Re hella ha re tsaya lehatsi leo. Re go compensate ka 6 plots. A ke gone minister. Me di 6 plots tsena. Go lebega o ka re no hiwa di 6 plots within a developed area. Ha o ngwa go tsa 1 hectare wa go motsa kae ko bokubu. O wa go trade la hatsi la kubung ka la hatsi le mo mogoditshane mme bila ha o lebella the value of 1 hectare ya kubung le 6 plots ko mogoditshane that's a serious rip off. It's a serious rip off. Me ano se de siragala ba bana leng mahatsi ko bokubu ba ba botlhale ba ba leng gore ba ne ba itse gore go iragala eng within the land body le ditsala tsa bone ne ba hella yaanong ba ya go reka lehatsi ko kubung ka madi a ko tlase ebile go nka dipudi a ba tsa lehatsi leo a le kgaoganya ka di 1 hectare a ba ya kwa governmente a ba ya go tsaya 6 plot per hectare ha re tsaya e le sekai governmente gompieko go ngwe ha 6 hectares per tshimo a kere go raya gore tshimo ya gago ye ko kubung e kgona go ntsha 6 hectares e be ya go ha 36 plots ko mogoditshane ke sone se neng se iragala yaanong sone se ke sone se ke reng se ntshitse bahumi ba ba tsitsibanyang mmele gongwe mongwe a botsa gore a mme ke na le bothata le bahumi ga ke na bothata le bahumi mme khumo ya gago a e tle e tlhamaletse e tle e se madimatsogong e sa difaya ngwana wa mogoditshane lehatshe e sa difaya mosadi mogolo wa ko kubung tshimonyana ya gago ya bohelo yeo e rekileng ka dipudi khumo ha ile gore ke yone e tlhamaletseng a tle e le sekono e sa tlaena le madi a rotha mo diatleng yaanong ka one mahoko ga se gore ke na le bothata le bahumi hela ka ba bangwe ba humile mo ntung yone mente ke boele mo setlhogong ke tla go ha sekai makwala dikgang a supa ebile gone goreng go kile ga nna le di-investigation tse di kileng di a diragadiwa ko land body tse di supang gone gore di kare driver to say something is not right within this land board because about 38 employees had allegedly acquired over 800 plots. Golomo go tshwana ke gore a ka ntshe gabedi gore au gata jang ha le gore re kgona go bona tse go na le tse di iphitlhileng tse re sa di itse tse e leng gore gongwe ha ntwe ka letlelela o itse gore ra go hella ra go sa go sala re itshwere melomo yaanong ke a le kopa bakaoleng a re direng se re se direla batho ba mogoditshane re se direla batho ba tlokweng ba motshudi
ba e leng gore gompieko a ka re bua jaana puso ya leka e setse tla ka mananeo a e leng goreng ya kgona go bona gore go na le bothata go loga mme gore re helele re admita gore bothata bo teng. Let us justify this bothata through an investigation. An investigation e se kana investigation e le re tla dirwa re bo re faela dipampiri tsa yone. Nna hela keletso ya me ha nne ke dio tsa me dithata tsa me di nteta e ka bo ile e dirwa in a form of a public court gore mang le mang a tle go ikutlwela gore go diragetseng ga tla jang gore ngwana mo goditshane after gore gompieko ba bohelo ba ba reng ba sa leng ba applyile ba ba bewang ke ba 1994 I think I was doing standard 7 kana gore a gore ga ke qualify gotlhe gore nka bo ke na le lehatse mme mo godimo ga moo gore go supetsa gore dikgang tse di teng go na le di-report tse di supang gore tsone di-office tse tsa di-land board di na le gore ba kgone go ira di-fake certificates tsa di-land board gore ba dirisa tsone dithata tse re di ba di neileng go ruruhatsa botlhokwa tsebe ke go sone se ne ke se bua ke re go na le a blue collar crime blue collar crime gore ano ba ruruhatsa botsotsi o ipotsa gore go diragetse jalo di le kae le rona ba re reng gongwe le na le di-certificate tsa mahelo ko mo goditsana we don't even know its authenticity gongwe o tshwere pampiri e leng gore ke fake mme kana dilo tse di dirwa ka dithata tsa puso mme bothata jo ga bo simologa bo kile ba itemogelwa gape ka 2004 e ntse le ko mo goditsana ka ke yone 𝗬𝗏 commission 𝗬𝗏 commission mme mo teng ga itlhelwa le goreng ba busi ba teng ha gare ga dikgang tsonetse ene ba ba maemo a go godimo-dimo through technicality ba hella ba winne dikgang tsa teng mme tota boammaaruri e le gore mme ko mo goditshane gone borukutlhi bo dirilwe mme ebile mo ba bangwe ebile ba hella ba itshwaretswe ke mang e ntse le bone bobusi gape so ke sebaka sa gore clarification ke sebaka sa gore rona re le ba e ke tla go neelang gone re le ba nako ya gompieko e leng goreng re batla go ipaka ka democracy, justice and fairness re leke gore re nne pharologane mme ebile re recommende di-reforms tse e leng gore di ka thusa go shapea botshelo jwa Motswana gompieko le ka moso nte ke go heo Clarification, Honorable Hikwama. Ke a leboga Honorable Speaker. Honorable Member, o tsile ka motion o botlhokwa kra o twala sente o lebega o le wa Motswana yo o tshwenyegileng le nna ke dumalana le one ya no tlhaloso e ke ikopa mo go wena Honorable Member ke gore ka puso e bua ka thulaganyo ya forensic audit hape ha le wena kana dio tsa sekgwa gate ga re di itse ebile re nkitire thaela dikitsonyana dingwe tse di rileng le wena o bua ka forensic land audit ko mo go ditshane o ka tlhalosa gore a ga imo scope sa yone forensic audit ye buiwang ebile re na le tshologelo ye ntse mo go yone a ga e mo go yone ga e a coveriwa ke scope sa yone kana ja ha o ka nthatso ntha yo hela nka leboga ke a go utlwa nte ke tabogele ko karabong ko potsong ya gago ga ke ka ruruhatsa gore forensic audit national forensic audit e tsweletseng a ya akaretsa this forensic audit ya mo go ditshane mme tota ka ha ke tshwenyegileng ka teng ke le moeteledipele wa mo go ditshane ha nka e hitlhela e le gore ya amegile nka itumela
Ibile, I'll be ready to suspend, to suspend this motion. Meja anong ka hakitsi, ke na le keletso ya gore nya, let me remain in the safe position with the people of 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗥, with the people of, with the entire world. For in the event it is not covered, at least this parliament has done its part. Order. Honourable members. As it is now past 12:30, I shall now ask the Minister of Communications and Innovation, Honourable Minister 𝗬𝗓𝗓, to move a motion of adjournment. Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa palamente ka ke nako ya 12:30 mo tshokologong ke kopa gore ntwe ya me gona re tla tswalla ka Mantaga. Ke a leboga. A re tsaneng batotegi sutiso ka Honourable 𝗬𝗓𝗓 ke gore ka nako ya 12 le metso e le 30 e hitile dipuisano tsa rona di eme gone ha re go ikhutsa. A re tsaneng batotegi sutiso ka Honourable 𝗬𝗓𝗓 ke gore ka nako e re tšhaisang ka yone ka la bothano e setse e gorogile dipuisano tsa rona di eme gone ha mme re phatalana ba ba dumalana le tshutiso ye ba bue ka lentswe le le ko godimo ba re ba ba sa dumalana le tshutiso ye ba re nya ba ba reng ba bantsi ba ba reng ba bantsi. Arlaelaneng honourable members a re kopaneng ka mosupologo makele ya kgakololo gape gore mosupologo le na le thuto se ka dipuisano jaanong tswetswe e re ka 8 o'clock le belele ko thuto se ka dipuisanong eo e botlhokwa le re ne re hathologe honourable members